Nyandarua. Na Mheshimiwa Rais, mimi ningetaka nilete rabirabi kwa my brother Mheshimiwa Methu. Nilikuwa hapa last week. We have talked with Mheshimiwa Methu, and I can clearly see that Mzee was not just a father to Methu, but was a friend. Methu ni shujaa, lakini vile niliona hii maneno imemgonga, nikajua ya kwamba he must have been very close to you, Mheshimiwa Methu, na ndio maana tumekuja to offer our shoulders for you to lean on. Mheshimiwa Methu, ukipata nafasi, ningetaka uende kwa Biblia, Ecclesiastes, the entire book, because I know you can read it within a very short time, and especially chapter 4, and you'll see that Mzee is basically in a better place than all of us. I was here and I told you, let me just tell you, because najua kushika maneno kwa saa hizi ni gumu, because I've also been there before. Mheshimiwa Rais, when we were doing campaigns, mimi kuna maneno nilifanya, sijui kama ni mzuri ama ni baya. Mimi nikaenda kanisa, saa zingine wakati ya campaign, Mheshimiwa President, tunaenda kanisa kama 5 on a one Sunday. Na tugatiri mutuoherere mwene tukaga uguo rĩrĩa turetha kura. So siku moja mimi nikaenda kanisa ya ACK huko kwetu, Murang'a town. Ya town ina economic services. So I went to the morning service. Na yule alihubiri akahubiri vizuri sana. Akasema, let's go to Luke 12:24. Na akasema kama the ravens hakuna inaenda kwa shamba na Mungu anazijalia, akatuuliza na sisi binadamu wenye ametuumba kwa mfano yake, we must be very close to his heart. Na kwa sababu nilikuwa natafuta kura, nikaona hiyo ni my word, lakini nikaona ananiambia niwache kuworry too much, Mungu atanijalia hapo mbele. Na vile hiyo word iliniguza, ile kanisa nilikuwa naenda next, nikajua nitaenda na hii Bible verse. Lakini sana sana si kuhubiri, wacha nitubu, nilikuwa naenda na hiyo ndio Wakristo waone najua Bible, wajue siwezi ponyoka na CDF. So I went to my second Sunday service, na wakati nilipewa nafasi nikasema, Christians, let's go to Luke chapter 12, Luke 24:12 ama 12:24. Nitaangalia vizuri hapo nikikaa chini. Na hiyo siku makofi ilipigwa, nikajua kura imepatikana. Lakini nataka Mheshimiwa Methu, you take it not on a light note. La kwamba Mungu anatupenda, alituumba kwa mfano yake. We must be very precious to him. I know he'll give you peace of mind, he'll console you, and he'll continue strengthening you. Nikienda kumaliza, Mheshimiwa President, mimi hata kama tunaaga Mzee was very hardworking. Allow me to say ya kwamba the way Mzee was hardworking, the way Methu is very hardworking. Mheshimiwa President, you have taught us to be hardworking. Juzi nimeona katika takwimu zimetolewa that the GDP of Kenya in the third quarter of 2023 grew by 5.9%, a growth that is higher than even China. In fact, the growth of the Kenyan GDP is now 27th fastest growing economy in the world. Mheshimiwa President, I also saw that the inflation in Kenya is actually now at 6.6%, which is the lowest in 20 months. Mheshimiwa President, saa zingine tunaweza kusukuma sana kama wananchi, so that you do even more, but we appreciate the much you are doing. Because for sure, now what we are seeking is to continue with that growth, but even much more to spread it, so that even Kenyans can feel the GDP in their pockets, and I know that is what you are doing. That is why you have told us in the budget committee, most of the money must go to agriculture. Tumeweka pesa kwa fertilizer. Tumeweka pesa kwa wakulima wa kahawa. Tumeweka pesa ya mopping out milk. Wakati kama hii kukinyesha sana, maziwa inaenda bei chini. Ukatuambia tuweke pesa ndio maziwa ya wakulima bei siende chini sana. Tumeweka pesa katika elimu ya watoto wa Kenya, 700 billion. Mr. President, mimi nataka nikupongeze for the good work you are doing. And very lastly,
Juzi nimeona tukisherehekea maneno ya New Year, nikaona wale wapinzani wako na ile binu yao, andu agamatire maratumenya wega twina Methu. Ta imagine ndaiguire ati makiuga ni magwitia maandamano Methu, to ni ndamenya Ngai ni agũkũhe thayũ kuria Nairobi twinawe hapa kwa hapa. Andu acio tweherie president mũrigo ũcio atutigire na Methu na Kimani ng'wa tumafuruce maandamano matigũkorwo mekuo. Tumeona wanasema ati wanataka kuleta maandamano tena. Mimi nataka niwaambie wamechelewa. Unajua 31st of December ilikuwa ile siku ya kuvuka mwaka. Waacha kutuambia wataleta maandamano 2024. Wamechelewa. Hata wangepanga moja ya kuvuka mwaka. Hakuna Wakenya wataendelea kutisha tena ati maneno ya maandamano. Mr. President, focus on your work. All these naysayers in opposition waendelee kufanya kazi yao ya checking government. Lakini maneno ya maandamano ya kuharibu mali ya wananchi, hiyo tumekataa kabisa. Na to the sponsor of those maandamano, who is the former president of this republic, tafadhali, Wakenya walikupea 10 years. 10 years ni heshima ya juu sana. Na mimi nasema hivi nikijua vile nasema. Hatusemi hii maneno to blame anyone. We are saying them because it's the reality. The former president, please, hawa Wakenya walikuheshimu wakakupea miaka 10. Wacha kutumia pesa yako kusponsor vijana waende maandamano. Wacha kusponsor makesi katika mahakama ati wapige housing project yenye inaajiri hawa vijana. Na wewe mwenyewe ukiwa president, you sabotaged the same program so that your private program called Northern City can take precedence of the general public's interest. Mheshimiwa retired president, tafadhali, wewe fanya retire yako pole pole. Waacha kuhadaa Wakenya na maneno ya kusponsor makesi, kwa sababu hata hiyo makesi itashindwa. Na wewe mwenyewe hiyo Northern City ulitumia pesa ya umma ukajenga barabara through Kenya. Mimi nimeiona hapo. Inapita hiyo Northlands. Pesa ya umma ikajenga barabara kwa shamba yako. Kama unajali Wakenya unasema shamba ya iko ya kujenga housing project ni kidogo. All the acres you have, ita hawa Wakenya wapatie eka 5 na bado utawachwa na mingi ya kulisha ng'ombe na ng'ondu na zile zingine. Lakini maneno ya kututisha uache bwana. Tuko na president na yeye commander in chief na anapeleka Kenya mbele. Na macio maige pole mheshimiwa Methu na Ngai wa muoyo arathimia andu a Nyandarua. Mheshimiwa Mama County. Asante sana Mheshimiwa Dede Nyoro, tumpigie makofi mazuri. Karibu Mama County, upeane rabirabi zako. Karibu sana. Your Excellency, our President, Your Excellency, our Deputy President, and let me observe all protocols. Nado ajafine nageni aito Ngai ni mwega na hede ciothe. Your Excellency, I want to take this chance to really thank you, together with the Deputy President, for standing with us in our morning time. Thank you, you have been there for us. When my son lost the father, it was really tough, extremely tough. I call him my son because indeed he is my son. Nilijua Methu akiwa university. So tumewalk na yeye this journey, and indeed he's my son. And I know what he has been through this year. Thank you for being there for him. We really are grateful. I want to bring my condolences to my son, mom, and your family. I pray that God will comfort you. It has been preached here
that God will walk with you, and indeed He's walking with you, because underneath you are the everlasting arms of God. So may peace prevail in your hearts. Asanteni sana, Your Excellencies, kwa kupenda Nyandarua. Indeed munatupenda. Asante sana. I want to really thank you, because during the time of Christmas, we've had 3 accidents involving 3 families. Moja iko hapa tu Githafai, where we lost 3 children. The mother is in a coma and the father has been affected mentally. And I really want to thank you, because this morning I got a call from His Excellency the Deputy President, who assured me that you are going to stand with those 3 families. Asanteni sana, tunawashukuru. The other 2 families, one is in Daragwa and the other one is in Old Kalau. The one in Daragwa, we lost 2 lives yesterday. And the one in Old Kalau last week, we lost 2 children from the same father. Thank you for standing with us. We really appreciate you very, very much. Kusema kweli, you promised that wewe ni wa kusema na kutenda. You came here, mkatuambia tuingie hii basi yako, that you are the professional driver. We believed in you, na tukaingia basi. Na kusema kweli, mumeshika hiyo. Monyitete kefarafio. Na sisi tuko hapo ndani. We know on the road, tunapata tu bumps tu kidogo. Lakini unatuambia mtulie, professional driver in control. So we have faith and we have hope in you. And hata watu wa Nyandarua hapa, sisi tunajua that under your leadership, Nyandarua will not be the same again. For many years, sisi ndio tunakuanga last. But I know that with your able leadership, Nyandarua hatutaongea tena maneno ya barabara, because I really thank you. Unajua barabara zetu zote ziko kwa kichwa. Hata ukisimama hapa utatuambia ile barabara unakuja ku-lounge pale Oljororok. And thank you for accepting to come back. We know hata maji yetu hatutakuwa na shida tena, because professional driver in control. Thank you so much. We know watoto wetu watapata kazi. And therefore, sisi wakati tunasikia hawa opposition wakiongea, tunajua kweli this is the end times. When the Bible says that they have eyes and they don't see. They have ears na hawasikii. Ni nani Kenya hii ambaye hajui fertilizer was 7,000 na sasa saa hii ni 2,500, unless sasa wewe ndio huo husikii na hauoni. Ukichukua ushukani, hatukuwa na pesa. We only had 98 million. Imagine a whole country. Now we are saying we have been able to pay our debts as a country because our professional driver is in control. We are really proud of you. Na tunataka kuambia, here in Nyandarua, we have total faith in your leadership. We are holding you and we are praying for you, because we know together tuko kwa hiyo basi yako na unatupeleka pahali pazuri. So thank you, thank you, thank you very much. Thank you for loving Nyandarua, and you are welcome all the time.
Asanti sana. Na huyu kijana wetu kwa kweli alitusumbua sana tukitafuta kura. You know, he's always been my friend. And even then, alikuwa rafiki yangu. Mi singeweza sana kumgonga. Nilikuwa nalete His Excellency, the Deputy President, Dede Nyoro, wa deal na yeye perpendicularly. Lakini alitushinda bana. And sahi alisema hawezi kuwa bali na sisi. He's with us now. He's working with this government 100%. And we are supporting him. Na amekuja kwa sababu hakuna Jubilee. Jubilee sasa asijui kama iko ama iko wapi, lakini yeye ako UDA ndani, lakini Jubilee analiangalia tu kwa bali. So thank you very much. You are most welcome to UDA. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Faith. Mpigieni makofi mazuri. Amesema maneno mengi na mazuri. Your Excellency, kwa sababu mimi sitaki kuonekana hapa peke yangu, nataka niseme yangu kisha nitamkaribisha Mheshimiwa Karungo Thangwa, who is going to call upon the senators to give their condolences, and after which is going to call upon the leader of majority, Mheshimiwa Ishongwa, to continue with the other part of the program. Mheshimiwa Rais, karibu sana hapa kwetu Kinangop. You've been here enough times and we still yearn for more of your visits. Kwa sababu kila utembeapo hapa sisi upata nafuu, tunapata afueni. Mimi kama mjumbe wa Kinangop unajua kwa kweli I am 100% loyal to your government because I believe in your leadership and your deputy in as far as the economic transformation of this country is concerned. I subscribe 100% to bottom-up economic transformation agenda. Na hivyo ni kusema ya kwamba watu wanasema maneno mengi na ni kweli siasa zitapigwa mpaka Yesu arudi. But I can tell you for sure, based on what you've been able to do within that short time that you've been in office, you've been very intentional in as far as transformation of this economy is concerned. Mimi kama mbunge wa Kinangop, kuna jambo limoja tu napenda nikuambia Mheshimiwa Rais. Hawa ni wakulima wa maziwa. And I look back 10 years of Jubilee government. And I want to tell you today, Your Excellency, maziwa wakulima hawa waliuza hasara miaka 10. Hapa tumeuza maziwa hata shilingi 19. Tukajaribu kupiga makelele lakini haigefika mahali because the governors of this country as at then had interest in that industry. Tangu ushike ushukani wa taifa hili, maziwa tumeuza a record high of 50 shillings that has never happened since the formation of this country. And therefore we are so grateful and we pray ya kwamba utatusaidia Mheshimiwa Rais, kama vile kiongozi wetu wa budget amesema, tuhakikishe ya kwamba bei ya maziwa, hata kama kutakuwa na maziwa nyingi, mkulima asiumie tena, tuuze less than 40 shillings. Therefore, Your Excellency, we thank you and we promise to continue supporting your government in your transformation. Mheshimiwa Rais, hapa Kinangop tuna shida nyingi, lakini wacha nikuambie tu chache kwa sababu hatuwezani na zote ama mbili, Your Excellency. Mambo ya stima hapa Kinangop ni shida, ni kizungumkuti. Kwa sababu ile pesa tunapata ni kidogo. Na we are at 50%. Manyumba nyingi hapa hazina stima. Kuna mahali hapa Jabini siwezi kanyanga panaitwa Karuangi Central. Kwa sababu is a place of total darkness. Nikienda pale wanaona kweli kabisa nimekataa kuwekea stima. Nikitembea hapa Soil, hapa Karoboys, karibu na kwa Mheshimiwa Methu, ni shida. Tafadhali Your Excellency, we are pleading that you give us an affirmative fund as Nyandarua County ili tuweze kutabisha stima katika sehemu hizi zote. Jambo la pili na labda la mwisho, Your Excellency, kuna barabara ambazo zimeanzishwa na hazijaweza kwenda mbali sana, kama hii barabara ya Ihithe kwenda ya Donyojeru Ihithe is a Mau Road as a Christian. Mheshimiwa Methu amekuwa mbele sana, amesukuma, lakini tunaomba ya kwamba
uingilie kati, Your Excellency. It's a very important road. Inaanza mahali panaitwa Mwendado, kwenda Karati, kwenda mahali kunaitwa Munyaka, kwenda mahali kunaitwa kwa Shem, Mozet, iende ipite mahali kunaitwa kwa Balam, iende mpaka Nyeri, and it's a very important, so dear road, it's such a dear road to us as the people of Kinangop. Na ile ingine kuna mahali ulisimama hapa karibu tu panaitwa kwa Haraka. Kuna barabara iko hapo, that is the most productive area, inaitwa Nyakeo Ward. Mahali kuna barabara inaitwa kwa Haraka, Rwanyambo, kuzunguka kuja Kinamba. Tafadhali Your Excellency, tuangalilie mambo yale. Nikimalizia Your Excellency, naleta shukrani za dhati kama mbunge wa Kinangop, na nikisema hivi najua Mheshimiwa Ishong'o anajua, kwa sababu we saw your intervention when you were hard pressed, wakati kulikuwa na mabadiliko ya sheria ya CDF. Kuna mtu mbunge fulani akona ward 3, he sneaked some amendments so that then we get an equal share of all constituencies. And actually it was such a thorn to my flesh, because I represent the biggest constituency in this region. I have 8 wards with a population that is a third of Nyandarua County, and your intervention saved the day. So that then that formula that was developed a few years ago remained, and we are forever grateful to you as the people of Kinangop. Na nikimalizia sasa kabisa, Your Excellency, I want to give you our unequivocal support that we are going to support you. To my Mheshimiwa Senator Methu, a young man with a vision, with a bright future. This is not the end. Unajua death comes at a cost and a pain. Mimi najua yale ambayo umepitia, lakini Mungu yu pamoja nawe na mama, na kuombea heri na baraka ya Mwenyezi Mungu, ili ya kwamba ufarijike, ukue na afya ya roho, ukue na afya ya mawazo na hata ya mwili, ili mzee anapolazwa, kwa sababu mzee nilimjua vizuri, ukue na afueni pamoja na ndugu zako Senator Methu, mpate amani. Your Excellency, huyu mama unaona hapa, mamake Methu alifunzwa primary school na mama yangu, shule inaitwa Rogogo Primary School. And therefore these are family that I know so well. They are so dear to me. They've gone through a lot of pain, and I really sympathize with them, but I know God is in control and he has an answer to everything. When this man passed on, it was on the dusk of Christmas, when he texted me, told me that dad has gone to be with the Lord, and I told him, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Methu was first to tell me, I don't think God is right on this one. Lakini nikamwambia, jipe moyo hata kama umesikia uchungu, kwa sababu kweli alihuzunika. This is a man who stood with Senator. Kila mahali ambapo Methu alikuwa tumane Senator Methu, huyu mzedi alikuwa anasimama kwa niaba yake. Hata hivi karibuni tulikuwa na yeye. I never saw any sign of a man who'd leave us. Therefore, with those few remarks or many remarks, I wish you all the best and God's blessings. Sasa nataka kuchukua nafasi hii kwa heshima sana, nimkaribishe Senator Karugo Thang'wa, wajulishe maseneta ambao tuko pamoja nao, na ukishamaliza umkaribishe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Karibu sana Senator. Makofi ya Mheshimiwa Senator. Asante sana Mheshimiwa, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, the Speaker of the Upper House, Amason Kingi, all protocols observed. Wakazi wa Kinangop, hamjambo? Muriega. Yedaroga mahau jitagwo Karugo wa Thang'wa, na wira wakwa ni muhuthu muno haha ni welcome the senators, moke maheane rabirabi ciao, na wa keri ni kwaria ta acting senator wa Nyandarua, to nendera actire kimye kimwe kirariho. Mheshimiwa Rais, mzee ambaye tunakuja kulaza leo nilimjua wakati Senator Methu alichaguliwa. Na mimi Methu wakati alichaguliwa Nairobi, mimi ni yeye nimeonyesha kuvuka barabara. Unajua alikuwa anasema ametoka Jambini, na hapa tumeambiwa na Bishop Wanyoike watu wa Jambini hivyo hivyo. Sasa ni mimi nilifunza yeye kuvuka barabara, lakini kwa sasa anavuka zote. Ile wakati alileta baba yake for celebration, akaniuliza ni wapi ningempeleka ndio babake akule lunch na mamake mahali washerehekee, nikawapeleka kwa hoteli fulani.
Mimi napatiana hii hadithi sababu huyu muungwana hapa ni mtu alikuwa very jovial. Mahali niliwapeleka, ingawa ni Methu alilipa, ilikuwa chakula ile ya buffet ya kujiwekea. Sasa mimi nafuata mzee, akiweka yake naangalia, akiweka yake naangalia. Nikaona ameweka waru. Sasa mimi najiuliza, watu wa Kinango bado unakula waru ukikuja Nairobi? Nikaona nimuulize, sababu najua waru zinatoka hapa. Nikamuuliza, umetoka Kinangop na unakuja Nairobi na hapa kuna nyama, wewe unakula waru? Akaniambia, nilikuwa nataka kutaste nisikie kama ni za Kinangop. Kwa hivyo kuanzia hapo tukaanza kumuita potato tester. Unajua kuna coffee tester, tea tester, wine tester, so here lies the potato tester. Alikuwa mzee jovial. Na Methu, poleni sana na familia yako. Ya mwisho pale pa acting. Wakati nimekuwa hapa wiki moja, sababu nimekuwa nikizunguka hapa na pale, nimekutana na watu wa Nyandarua. Na wengi wamenituma Mheshimiwa Rais. Wakaniambia ukirudi kule Kiambu, ambia rais mwenye alikuweko, mulituletea hapa 2013 na 2017 na tukamchagua. Rudi kwako Kiambu, umwambie apatie Rais William Ruto nafasi na yeye atufanyie kazi. Na Mheshimiwa Rais, sababu nasikia hapa hata Nyoro amesema yule ana sponsor makesi ni rais aliyekuwa hapo ambaye ni mpigaji kura katika kaunti yangu. Sasa ajue tuko na rais ambaye ni William Samoei Ruto, ambaye tuliamuka asubuhi na mapema tukamchagua aendeleshe Kenya yetu mbele, si ndio? Na sasa vile niliambiwa hivyo na watu wa Nyandarua, nikaketi chini, Mheshimiwa Rais, nikajiuliza, wakati koti ambaye anataka kutumia ilitoa sheria ati yeye aachishe ma-CAS kazi sababu hiyo kiti sio constitutional, yeye hakufuata sheria ya koti hiyo. Wale waliendelea kukaa kazini na yeye hakupelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, hatukwambie uvuje sheria, lakini jua pia wewe hautapelekwa mahali. Ilifika watu wa Korogosho, Mheshimiwa Rais, koti kaamua wasitolewe pale, lakini yeye akawatoa na hakupelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, hatukwambie uvuje hiyo, lakini pia wewe hautapelekwa mahali. Mheshimiwa Rais, wanataka kutumia koti ndio usijenge manyumba. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa, mimi nakuomba tafadhali, hawa mahasla wanangoja kazi. Wewe wacha tujenge kazi, amini manyumba, na sababu wewe hautapelekwa mahali. Ya mwisho kabisa, hii barabara ya Ihithe na Donyonjeru, tumekuja hapa na Senator Methu sababu mimi ndio mwenyekiti wa barabara. Rais alinipatia hiyo kazi. Rais amesema atajenga. Waziri our deputy president amesema atajenga. Wabunge wa hapa wote wamekubaliana itajengwa. Mimi kama mwenyekiti nimekubalia. Mwenyekiti wa environment amekubalia. Alafu mtu mmoja ameenda kotini na anaenda kwa NEMA ati hiyo barabara isijengwe. Mheshimiwa, nakwambia sisemi uvunje sheria, lakini jenga na hutapelekwa mahali. Sababu ni vibaya ati wabunge wamepitisha kitu, alafu mtu mmoja ambaye alikuwa kwa hiyo bunge anaenda kotini kusimamisha mambo ambayo inafanyika, na koti inasikiza huyo mmoja, haisikii hawa wengine. Hii ni kitu ambayo inabidi tuanze kuangalia kama viongozi wa nchi. Ati mtu mmoja anaweza enda kotini aseme hawa watu wote hawakujua ile walikuwa wanafanya, wewe tu ndio unajua. Hapana. Niseme kama rais, hapana. Hapana. Hiyo tunakataa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, sisi ujue tunakuunga mkono. Mimi kama seneta wa Kiambu ujue niko mstari ya mbele. Kiambu alikupatia kura zaidi ya 6,600. Sisi tunakuunga mkono, na ukiwa na naibu wako najua tutafanya hii kazi. Yule mwingine azikutishe
Nilikuwa MCA 2013 mpaka 2017, hakukutana na MCA hata mmoja. Tukakuwa MCA 2017 mpaka 2022, hakukutana na MCA hata mmoja. Sasa wakati ameanguka, atatafuta ma MCA walioanguka atakupigie kelele. Mambo ingine hatuelewi ama namna gani? Acha nifikishe hapo sababu nimemaliza yangu, na hiyo yote tumekubaliana na Methu. Hiyo yote nimesema, tumesaini mahali na Senator Methu. Sababu sisi tumesema hii mwaka ni mwaka ya kuongea. Nifikishe hapo. Niwaalike maseneta ambao tuko nao ndio wakuje kwa dakika moja tu. Jina mkikuja wote sababu sikuwaona wote mkiingia. Ningewaomba tu kiongozwa na Senator wa chairman wa Mlima Kenya, anaitwa Senator wa Matinga. Ametoka kule Nyeri. Wengine tunaweza karibia tu polepole kama anaongea ndio tusipoteze muda. Asante chairman. Asante sana Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Naibu Raisi Rigathi Gachagua, Right Honorable Speaker wa Seneti na viongozi wote walio hapa, hitifaki sote zikizingatiwa. God is good and all the time. Mheshimiwa Raisi, leo nimekuja hapa kuleta risala za lambi kutoka kwa wakazi wa Nyeri kwa rafiki seneta mwenzetu Methu, na kama ilivyo desturi Mheshimiwa Raisi, pale Nyeri na Madhera sana pale tumetoka na Deputy President, hatuongeangi siasa wakati wa mazishi. Na ndiposa Your Excellency sitaongea siasa, lakini ni vizuri Your Excellency saa niseme nimowe na nidaigwa didenyoro akiaria didenyoro tutigatishwo ni mundu gutire mundu kuwete mwana na mugongo menda guka tukuonana nao no ni turaugire gutire mugomongo uyu ku bururi uyu na andu acio tone maratukuata mahukuota didenyoro andu acio tutigere tuonane nao. Vile nimesema Your Excellency saa nimesema hii barabara ya Donyujero Irive hii ambao wameongelelea sana. Unajua kwa sababu ni msha Mungu na Biblia imesema what God has put together let no man put asunder. Wakasi wa Nyeri na wakasi wa Nyandarua ni kitu moja, na nimepitia hiyo njia. Your Excellency, hiyo barabara tumesema ijengwe na tutakusaidia. Na karungo thangwa nwoiga wega tutigatuike ati o turekiraga ndagika 5 tugatishwo ni mundu rumio mwe na uguo ndoiga fuda tutiguthaitha muikuruko angikorwo ni migomo marenda ona ithuguo twiga ni tukuonana nao no tutigwetikira thirikari no twahandire ithukio ni mundu rume. Your Excellency, nimesema hata kama pesa itatosha mara moja kujenga hiyo barabara ulete kidogo kidogo tuendelee namna hiyo. Asante na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante sana, makofi kwake Senator wa Nyeri, Senator wa Matinga. Hiyo barabara inashikanisha Nyandarua na Nyeri County. Kwa ufupi amesema mudu arehe adu wake na akeoke na adu wake. Asante Mheshimiwa Veronica, karibu. Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, DGG, Your Excellency, familia ya Senator Methu, mama wetu, viongozi wote, kanisa na watu wote wa Nyandarua, sana sana hapa Kinangop. God is good and all the time. Your Excellency, nimesikia Kiswahili ingine imeletwa hapa na Senator wa Nyeri. Ukiniongelesha vizuri nitakwambia ukweli wa mzuri sana ambaye amewakilisha mambo ya watu wa Nyandarua kisawasawa. Amekuwa hata kama ni kijana mdogo kwa miaka, amekuwa akiongea kama yule amefikisha kama tuseme miaka 45 ama 50. Yaani amewakilisha kikweli. Na tunaona kwamba baba yetu alilea familia ambayo imesimama kwa udhabiti. Na tunaomba sana Senator Methu. Sasa mama ameachwa na mzee. Na unajua huyo ndiye alikuwa wa karibu sana. Lakini
Our father raised a strong group of sons around our mother. Take care of her. Msikubali alie. Najua kwenu hatkutakuwa na fujo, kutakuwa na amani. Na tumeona familia imeshikana vizuri. Nataka kuwafariji na hii scripture. Psalms 34 verse 18. The Lord is close to the brokenhearted and saves the crushed in the spirit. Yani tuseme, hata kama Mungu ako karibu sana na sisi, akiona because God is giving us new territories even as a nation. Huu mwaka nimeamua mimi kama Mkenya, I will be positive. I will support the government because God has given our president, the deputy president, the cabinet and the government a cool 5 years. Miaka mingapi? Miaka mitano. Tunataka kusupport serikali ama tunataka tuiteremshe chini? We will support the government and we are standing behind you, Your Excellency. Everywhere I have traveled, I have made it my business to check what is the cost of fuel in that country. What is the cost of living in that country. Nimeona one trend which is across all the nations. It is not cheap anywhere. I have seen the difference between fuel in Tanzania, in Uganda, in Rwanda. Ukitumia facts, ni kwamba sometimes our fuel is even 5 shillings less than the countries that are around us. Does that mean that is a Kenyan problem alone? Sini yetu sisi zote duniani. Tujue ukweli wa mambo. Kitu ingine ningeomba sana nikimalizia, sababu leo si wakati wa siasa. Are waiting for investments to be brought to our nation. Post positive and God will lift this nation. Mbarikiwe sana na tunasimama na familia ya Senator Methu pamoja na mama. Asante sana. Thank you very much. Pigeni makofi. Senator Veronica nominated kutoka pande ya Murang'a. Now going next to anasemanga yenu wa hapa kwenu, anaitwa Senator Karen Nyamu. Karibu, mpigeni makofi. Your Excellency, the President, Your Excellency, the Deputy President, the clergy, the family, the entire family of Waweru, fellow mourners and fellow leaders. Bwana Yesu asifiwe. Murega. I am here to mourn with my colleague and friend, Senator Methu. And Senator Methu, you are also my senator because I have very strong ties with this county. You know, Samido is from here and he's right here. Na hata Christmas nilikuwa hapa, nimekula hapa. Na kwa hivyo, I might not have met the late Waweru, but we have seen the fruits of his labor from his children, particularly my friend Methu. And I think I have an idea the kind of man he was, and maybe he didn't take things too seriously, just like his son Methu likes to joke all the time. I'm not sure, but I can just imagine because of Methu. Your Excellency and the President and the Deputy President, I want to thank you most sincerely for being father figures to us, young generation leaders. It has been said here that you are mentoring us, you have mentored us, and personally, I am a beneficiary of your mentorship. I have received a call from you. You have spoken to me about being a focused leader. And so thank you very much. We want to assure you that as young leaders, we are behind you 100% as you transform this country economically, as you improve the lives of Kenyans. And, and Your Excellency, just to remain focused, because we know there is a lot of onslaught left, right, and center from the media, from the courts, and yours is to look at the result of what you're doing. At the end of the day, we are all going to applaud and thank you for what you have done to this country. We are very, very hopeful
in your leadership. And thank you very much. Asanteni. Makofi kwa Senator Karen Nyamu, very very focused. Senator kutoka Baringo, Senator Cheptumo, karibu. Your Excellency, let me confirm Nyamu is indeed focused. He's actually my vice chair. Your Excellency, our President, Your Excellency, Deputy President, our Speaker, Senate, fellow leaders, Nduku Methu, and your mother and your siblings, and the great people of Nyandarua, Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, let me start first and foremost by sending my condolences to the family of Ndugu Methu on my own behalf, that of people of Baringo County, to say sorry and pole for the passing on of your father. I remember last week when this situation arose, I spoke to you. I was to be here, but I was unable to come and visit. And today, God has given me a moment to be here. I want to say that we've read the testimony about your father, what he's done for you as a family. God will indeed continue to uphold you and sustain your family. Your Excellency, if there is something I want to thank God for the late Mzee, is to give us this young man called Methu. He is my chair of Lands Committee in Senate. And for the time I've been with him in that Senate, Your Excellency, he's been able Your Excellency, you and your deputy, during the campaign time, it was a very difficult moment. But Your Excellency, these people from Central Kenya, let me say that, Your Excellency, because I come from Rift Valley, I want to very sincerely thank you, Your Excellency, because you and your deputy, you've been able to unite this country. Today, we have no division in our country. We are one nation, one people. And I want to pray that God will continue to uphold you, give you the wisdom, give you the knowledge, so that you lead our country as united. I want to thank you and say, Methu and your family, pole, and God will bless you as we move forward. Thank you. Thank you very much. Makofi kwa Senator Baringo Cheptumo. Sasa tumebaki watatu, tumaliza dakika moja moja. Unajua Senator Kenywa nilisema wote mkuje ndio niweze kudivide time. Sasa mmekuja wakati nimemaliza. So hiyo ya mwisho ni yenu moja moja. Karibu sana. Asante sana, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President, Speaker, and all protocols observed. Watu wa Nyandarua, Njambini, Bwana asifiwe sana. Mimi kwa majina naitwa Senator Alan Kiprotich Chesang, Senator kutoka Trans Nzoia County, na nimekuja hapa kwa sababu ya rafiki yangu Methu, ambaye is the youngest senator in the Senate. Many people confuse me for being the youngest, but senator ndio kitina member wetu. Mara mingi akiulizwa kwa nini yeye ni mdogo lakini anakaa mzee, anasema ni kwa sababu ati si kupenda kwangu, lakini ni kwa sababu kwa mahali ninatoka. So kando na kulia mzee leo, nimekuja pia kuona mahali huyu ndugu yangu anatoka. Na leo mimi ni siku ya
Nasema huzuni pia kumsherekea huyu mzee imenikumbusha vile ndugu yangu Ndini Njoro amesema, wakati wa kura mlikuwa mnatembea kwa makanisa mingi sana kutafuta kura. Huko kwetu sana sana tulikuwa tunaenda kwa mazishi zaidi ya 6 kila siku. Wakati nilianza siasa 2015 mpaka mahali niko tulikuwa tunatembea kwa mazishi kwa sababu iko na watu wengi sana kama wanasiasa kutafuta kura. So ulipata tulitembea kwa mazishi mingi sana kule Trans Nzoia until one day, that was the 26th March 2021 when I lost my father. It was very painful to me. Niliwacha kutembea kwa mazishi kwa sababu ya mambo tu ya kutafuta kura na kuongea mambo ya siasa. Nikagundua I never felt the pain ya wale watu ambao wanafiwa until that day ambaye nilipoteza my dad and my mentor. So Senator Methu, mimi nasema pole sana. I know how you're feeling. I know how painful it is, but I'm sure we are praying for you. We'll stand with you. God will comfort you. And thank you, Your Excellency. Umewacha kila kitu yako ingine with the weather ile ambayo imekuwa. Hata mimi nilikuwa nikikuja hapa nasema na rais kweli vile mandege imekuwa ikianguka hivi na hii weather atafika kweli. But you've risked. Na umesema umekuja kulia na Methu. Mimi nasema shukrani sana. Shukrani Deputy President and all the leaders who are here. Majirani wote tafadhali asanteni sana. Let's keep standing with Methu. After here, please, let's keep calling and checking on Methu. Na pia kwa kumalizia, Your Excellency, watu wa Trans Nzoia nimetoka huko wamekusalimia sana. Ingawa tunaona wivu kidogo, unapenda watu wa Nyandarua sana, Your Excellency. Ile mara umekuja hapa ni mingi, tafadhali kabla uende huko wamesema ni ororo tafadhali. Ile mahindi mambolea ulileta huko, kuja watu wa kuambia shukrani. Ile mahindi tumekula huko, mahindi yote inakulwa mpaka hapa inatoka Trans Nzoia. Kuja tukuambie shukrani kule Trans Nzoia, na tunashukuru sana, na pia tunasimama na wewe. Tunasimama na wewe with the difficult decisions that you're making. I remember one day in State House when our viongozi walikuwa wamesema wameleta shida kidogo kwa sababu ya ulichelewa kuwalipa. And you said one thing, you will not borrow to pay their salaries. Na baada saizi wako hapa umetushikilia, na tunashukuru. Endelea ku make those difficult decisions, and we know it is for the better of this country. Asante sana, Mungu awabariki, and happy new year. Thank you. Thank you very much, Senator Alan Chesang kutoka Trans Nzoia. Senator Joe Nyoto kutoka Murang'a. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, familia ya mwenzetu Methu wakiongozwa na mama na wote waliofika hapa, Bwana Yesu asifiwe. Nimefika na mimi pia nikitoka kule Murang'a ili kuja kuleta na mimi risala zangu za rambi kwa ndugu Methu, ambaye watu wengi hufikiri kwamba tunafanana, na ambaye tumekuwa tukicheka kuhusu hilo, lakini tulikuwa tunafanana pale mbeleni wakati nilikuwa mweusi. Siku hizi nishamwacha akiwa mweusi peke yake, atanitafuta nimpe siri ya kidogo kuwa na ngozi nyeupe kidogo. Na kwa hivyo ndugu, tukitoka hapa njoo nikushauri. Maitu doka ukwira pole tondu we niwe tigitwo ni mwendwa waku. Methu na mwendwa wake mukurino uraigaga ni atengerire muno atanaroterwo mundu ungi, kwoguo ni mundu ura kwenda kune pole muno ni maitu tondu niwe tigitwo ni mwendwa wake. Na aria muciaranirwo nao, mimi nataka niwaambie pole sana. Bwana Yesu awafariji kwa sababu ndiye mfariji mwema. Mimi sina mengi, lakini nimwambie ndugu yangu hapa, siku ya Jumapili weka rugo abotige gwasi ya mwana wene no yohoragia mwaki na niguo waria haha rugamo haria. Nataka nilimwambia Methu kwamba ashukuru Mungu kwamba Mungu alimpatia babake uhai mpaka akaona kijana wake akiapishwa kama seneta. Mimi niliposhinda kama seneta wa Murang'a,
jambo ambalo linifinya sana kwa roho na kwa moyo wangu ni kukumbuka kwamba babangu aliyetuacha mwaka wa 2014 hakuwepo. Na kwa hivyo ndugu yangu, shukuru Mungu kwamba alipatia babako hiyo fursa ya kukuona ukiapishwa. Mimi sitaki nizidi sana, lakini Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru kwa yale yote ambayo umekuwa ukifanya. Sisi tutakuunga mkono na tunajua kwamba ukidungwa na mwiba ukakwama pale katika mwili, ukapata usaha, ni lazima wakati wa kufinya ili utoke, ni lazima uchungu uwepo. Na tunajua kwamba nyuma ya haya yote tutakuja kufurahia. Mimi sitaki nizidi kuliko hapo, lakini nawaambia poleni. Bwana Yesu amlaze mzee wetu mahala pema peponi, na nikirudi Murang'a niwasalimie. Asante sana Mheshimiwa Rais. Murang'a ni karibu sana, ukitumalizia hii njia ya kuunganisha ya Mau Murang'a itakuwa ni karibu sana. Na kwa hivyo tunaendelea kuomba kwamba njia hiyo ukitumalizia tutashukuru sana. Siasa mimi sipigi, mimi ni wa kanisa na nimeokoka. Yesu ni Bwana, ingawaji naishi huku, siishi binguni nikateremka hapa asubuhi. Asanteni sana. Senator Nyoto woko tole ya waru na ndiye ndaigua handu waru ihoretie mwaki. Tuko na senator kutoka Laikipia, Senator Kenywa, karibu. Asanti sana Mheshimiwa Karungo Thang'wa, Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto, Naibu wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Rigathi Gachagua, pamoja na familia ya mwenda zake Michael Waweru, rafiki yangu Methu, pamoja na familia yenu yote. Siku ya leo mimi nimekuja kuleta risala zangu za rambirambi. Niseme pole kwa familia. Mahubiri ambayo tumeambiwa vizuri sana na mchungaji amesema ya kwamba hata ijapokuwa tunapitia, ni nyinyi mliambiwa hata ijapokuwa mnapitia katika bonde la mauti, msiogope chochote, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo pamoja nanyi, atakuwa na nyinyi leo, kesho na hata milele. Na mimi nimekuja kusema pole. Hata ijapokuwa mheshimiwa, ulipokuwa ukimwambia mheshimiwa wa sehemu hii, rafiki yetu, ulimwambia kwamba babako mzazi tayari amekuacha, lakini ukasema hiyo si mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ukawa na unateseka sana. Na nyende gukwira mundu gwitwo Methu, kwari na mundu waugire otogu waugire, akithie gwake mugunda, akiona murio wa irenge, akiona ni kamurio kanini, agicoka akihugura, akiona muti munene wa mukondofia, akiona ni muti munene, no murio wa irenge ni kamurio kanini na karaciara irenge inene. Akirora muti munene wa mukondofia uraciara itukondofia tunini, akiuga Mwathani ndui kubanga, tondu ngire kubanga muti uyu wa mukondofia ungiraciara marenge, naguo muti uyu murio uyu wa irenge ungiraciara mukondofia. Ukigia na rio agikara thwa muti wa mukondofia, ikondofia rikiuma iguru rikimuringa iniuru, akiuga Mwathani ni kubanga, tondu ngiuma irenge no gukuingia kwa baba. Ona ni muthenya wa muthi Methu, Mwathani ni obangaga no ikubanga maundu mothe, koguo ndungimuria kiuria ni maundu mariekite, koguo kamucokagiria ngatho ni maundu maciekite. Methu umenye gikuyu kiugaga ati mugumo uri kugwa hacokagio ithare. Uyu ni mugumo ni wagwa, we niwe ithare na ni uhanditwo, na ni wihandite wega muno, na ngagucokeria ngatho. Na mjua Methu kama kijana chupavu, amejitolea pale katika seneti, kila wakati anang'ang'ana kuongea mambo ya Nyandarua, na najua ya kwamba Methu ni kijana chupavu. Na Methu mimi kila wakati na kuenzi, kwa sababu nimekuona kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nataka kukushukuru sana kama senator wa Laikipia. Nasema asanti kwako kwa sababu mambo ya usalama umepambana nao huko Laikipia. Na utakuwa next week tayari katika bunge, ndio haya mambo yaweze kuendelea mbele. Lakini rais, nimesikia kitu kidogo hapa nikakanganywa kidogo. Nikasikia ndugu yangu mbunge akisema ya kwamba ati hakuna Mongiki. Mongiki iko. Mimi kazi yangu, mimi huwa napambana na hii Mongiki. 2017 nikapambana na Mongiki.
hii juzi karibuni nikapambana na Mungiki. Na rekei ndimwire Mungiki ndukamakie mundu ndiraigua marauga ati arenda gutuika ati niwe kingpin. Ucio ndagathumbure mundu ndimuinagia mucungwa ngamuinia muthirigu ngikinya kumuinia moboko meri na kuna ri akarigwo ni ikinya tondu na niene ni dawa yake. Waziri, nimekuwa nikiambia Deputy President Rais, nataka kunamwambia kwamba hili jambo la hawa vijana wetu ambao baada ya Deputy President kufanya kazi hii nzuri ya kupigana na pombe, kuna mkora ambaye kazi yake ni kuwaunganisha katika hizi vikundi haramu. Na mimi namuomba waziri wetu wa usalama, kwa sababu ni mtu ambaye amebombea katika kazi yake, apambane na hii vikundi haramu vile ambavyo anapambana na hawa magaidi ambao wanaiba ng'ombe. Kwa sababu hata tukifanya kazi nzuri namna gani, halafu vijana wetu waingizwe katika sehemu ambazo hazifai, ndamwira reke ndimwire andu aitu family ya Methu ni ndokuka kumwira pole tondu gutiri ndu uma Ngai na thutha maundu mothe meka Ngai karire gitiini, na ngacokia ngatho ni undu wa muthuri uyu witu maundu macio ekite. Na ndaigua ndathoma eulogy yaku auga maundu maria urenda gwika ni maria muthuri uyu angiekire. Methu kiria kiri bata muno makiria ti miaka iria guikara thi, ni maundu maria gwikira andu aguku Nyandarua. Biblia kwa kanjira atiriri Methusela akinina miaka makiria 900, no Biblia gutiro nduguya Methusela ekire tiga guikara thi. Jesu akinina miaka makiria 33 na niekaga wega, akihonia kana kari ka Jairo, akihonia Lazaro, na nginya agikora andu maria nyotu akimanengera kanyamu ga kunyua. Andu itu kogo kiria kiri bata ni maundu maria ugwika we thiini wa thino. Na jamani, kwa hayo mengi o machache, nataka kusema Mungu wa Isaka, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Yusufu awabariki sana, pabariki asinsawote. Na mimi John Kenyo, asanteni sana. Asante sana Senator, lakini nataka kukuhakikishia Senator wa hapa anaitwa Methu, sio Methusela. Yeye hana sela pale mwisho, ako na sera. Haya, tunaendelea vizuri na tuko karibu kumaliza. Protocol imeingia kidogo, kwa hivyo nikubalia niendelee, nimepatiwa hiyo nafasi. Kwa sasa ningetaka kumwalika waziri wa viwanda na biashara ndiye aje aongee, Waziri Rebecca Miano. Pigeni makofi kama anakuja. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Excellency, the Deputy President, all leaders present, the family of the late Michael, ladies and gentlemen, nawatakia salamu za mwaka mpya. Happy New Year. Na pia kuleta rambirambi kwa familia iliyowachwa na mpendwa wao. Ombi letu kwenyu ni kwamba Mungu awapatie amani. Ile amani tunasoma kwa Biblia ambayo inapita akili ya mwanadamu. Atemaito Ngai akohe thayo uria utangimenyeka ni mundu. God to give you peace that passes all human understanding. After that, I would like to recognize some of the senior officials who have not been introduced. We have the government spokesperson who is here with us, Mwaura. We have the PS Roads, Engineer Mbogua. We have chairmen and directors of state corporations, and they are all here for this very sad moment. Having said that, Your Excellency, I want to tell you that the year 2024, we shall double our efforts. We shall work. We shall ensure that
what we do is in support of your dreams and your transformation. You have told us in cabinet what you expect of us. I want to tell you, I do understand your dream. I'm very happy because history is made by people who were at first doubted, people who had good dreams. Your Excellency, you are making history. Laughter, praises, and other things do not make history. You're making history of this country. From where I am, the Minister of Investments, Trade and Industry will be right behind you to be part of the people who will make your history. We will put effort. We will ensure that we produce enough for use in our country to reduce imports. We shall produce enough to export. We shall support our industries, attract investments, and that's why the industrial spaces that we are working on, county aggregation and industrial parks, the EPZs, the special economic zones, will be there to support those three things: to reduce imports, to grow exports, and to attract investors. With all that, may 2024, for you, Your Excellency, and for you, the Deputy President, may 2024 be that. Pigeni makofi mazuri waziri wetu wa viwanda na biashara. Seneta wetu Methu, yeye ndiye atakuwa akimalizia, ndio atupe shukran. Lakini kwa sasa kuna kiongozi ambaye amesifiwa sana hapa na viongozi hapa, gavana wa hapa, anaitwa Gavana Badilisha. Asante sana Senator. The nataka nichukue nafasi hii niseme familia ya Methu, poleni sana kwa yale ambao yaliwapata. Sisi tuko pamoja na nyinyi kama watu ya county, kama kanisa, kama viongozi. Na nishukuru pia huyu kiongozi anaitwa Methu, amenisaidia sana Your Excellency kuunganisha county hii. Unajua county hii ilikuwa imeenda hivi na hivi, lakini vile tulichaguliwa na yeye na mama county hapa kama viongozi wa county, tukakaa chini na tukaleta wale wabunge, wale MCAs wakiongozwa na speaker Bwana Wiganjo hapa. Na kwa hivyo ninataka kukuhakikishia ya kwamba Nyandarua inaenda vizuri na tutaenda mpaka mwisho namna hiyo. Nataka nijulishe viongozi wachache walikuwa wamesaurika. Tuko na deputy governors ambao wako pamoja na sisi. Nasikia deputy governor wa Nairobi yako hapa, Bwana Mushiri, apigiwe makofi. Huyu ni kijana wetu na anafanya kazi nzuri huko na tunakushukuru.
Deputy John Madhara ndio deputy wangu, apigiwe makofi na tunasema asante. Asante sana senators. Nafikiri Methu nilikuja jana nikaona alikuwa na hofu kidogo. Lakini huko Eldoret kucheza football, Your Excellency, walitupiga vibaya sana. You know they have time to practice and to do everything. Sisi magavana unakaa peke yako kwa kaunti yako, you have no time to come together and practice. But sisi kama watu ya Nyandarua tunataka kusema ya kwamba tumeona mazuri ya hii serikali, na ni wale watu tu ambao hawana macho ama wako na macho wataki kuona, wana masikio ama wataki kusikia. Kwa sababu Your Excellency, wakati uliingia na ukaona hali ya afya ya Wakenya, ukaintroduce kitu inaitwa UHPs. Bereni walikuwa volunteers. Wewe ukasema hapana. Hapa Nyandarua tuko na ambao wana cover Nyandarua yote kule mashinani. Mtu akigojeka usiku, mtu akigojeka ilikuwa wapi last year ama miaka hiyo ingine haikuweko. Your Excellency, hapa tuko saizi Jabini. Hapa ndio tunajenga industrial park. And in the history of this country, sijawahi ona, especially kama hapa Nyandarua, tukiwa na project moja ambayo inagharimu 500 million, ambaye ulikuja na hiyo idea Your Excellency, na tumeanza kuactualize. Saa hizi contractor wetu wa Nyandarua anaingia next week and do validation, and people will have money in their pocket. So wale watu wanasema ati mambo iko hiyo pande hiyo ingine, I don't understand what they are saying. Your Excellency, Mheshimiwa wa Ndaragwa amesema kwamba Ndaragwa since 1993 haijakuwa even a single kilometer of tarmac. As we are seated here, testify 10 kilometers have been done. Na barabara inaendelea. Kwani watu wanataka namna gani? I think people must realize that this government is working, and with us Nyandarua here, we have hope in this government, and we are praying for this government, and we know that tutaendelea na tutaenda mbali. Ni kusema tu Your Excellency, yale machache ambao tumeongea hapo mbele, na mimi najua uko na mpango yake. Tuliongea kuhusu hiyo hospitali inaitwa Mama Mukami level 4 hospital, na waziri alituma watu walikuja wakaangalia, na sasa tunagojea sasa wafike ili tuendelee na hiyo hospitali. Your Excellency, pia nakumbuka tuliongea kuhusu Orkarao Stadium, ambaye pia waziri alituma watu wake na wakakuja wakaangalia. We are now waiting for the real job to start, na mimi ninajua hiyo mpango ni vile unajipanga, na hiyo itakuwa ni sawa. Tuko na JM Hospital ambaye Your Excellency tuliahidiwa hapo mbele. Hiyo hospitali tumengangana naye. It is the only facility in this county. We do not have a level 5 in this county because our level 5 ilienda Laikipia na senator hako hapa, na hatuna ubaya, wacha itibu watu huko tu, lakini tunaomba Mungu atusaidie hii yetu naye, na chairman wa budget ametingiza kichwa ni kama anajua iko kwa mpango. So tutaomba kwamba tusaidiwe hiyo. Tulikuwa tumeongea na waziri akasema hawezi pata hiyo 500 million atakuwa analeta kidogo kidogo. So tunasubiri this year tuone ni nini inaweza kuja ili tuendelee. Your Excellency, you also
say that kule Lekor Brosat tuweze kufanya surveying of that area, na department ilichukua hiyo shughuli. Tunaomba tu kwamba Your Excellency the chief surveyor na KWS waweze kuja, kwa sababu hiyo bahari hatutaki aibu. Wewe ulienda huko Your Excellency kule ngambo ukaongea mambo ya climate change, sisi zote tulisimama kwa ma TV. Vile ulitoa hotuba ya climate change, na itakuwa ni vibaya sana bahari yetu ipotee, and our president is very good in climate change. So that is why we are saying that we be supported, we be helped, so that we conserve that lake, na pia tuweze kuwa na mambo ya attraction nataka tu kushukuru tuko na municipality yetu ya engineer hapa, na vile uliambia waziri tulimtembelea kwa ofisi na niliona anakumbuka kwamba engineer inahitaji rami huko barabara huko nyuma tuwekwe rami, na pia waziri wa housing tuliongea naye juzi, ile market yetu ya engineer ambayo tulikuwa promised, hiyo pia naona hapo kwa mpango Your Excellency, na tutashukuru sana kuona kwamba haya yote yakiendelea. Najua tutakuwa na kazi za watu wetu kufanya affordable houses Your Excellency. From here kwenda hapa engineer about 10 kilometers. By the last time I checked, 83 young men are working there. Kama wale supporters. Si namna hiyo? So who is saying that affordable houses haileti kazi za vijana wetu? Already huko wanafanya, tunafanya 203, na wamesema wataongeza zingine 100, and this is very good for this country. Vijana wetu wanapata kazi na tutaendelea na hiyo. So nishukuru sana wale wote mmetutembelea, na Your Excellency hiyo mambo pia imesemwa, mambo ya stima ni kweli, hiyo tulikuwa tumekuomba na mimi najua utakubuka. Mambo ya maji Your Excellency, sisi tuliprosecute mambo yetu kwa Senate na chairman wetu ni Methu, na tukasema ya kwamba kwa vile maji yetu ndio inatumika kule Nairobi, na tunashukuru sana, tunapiga makofi, lakini sisi pia hapa tukubukwe, tuwe maji. Tuko na mradi inaitwa St. Luke, na kuna zile damu zetu Pesi, Malewa, Keja zimekwama. Your Excellency zikisaidiwa zifunguliwe, watu wa Nyandarua watashukuru pia wakishare maji yao na watu wengine. Kwa hiyo machache, God bless you so much. Thank you. Makofi mazuri kwa gavana wa Nyandarua badilisha. Mimi yangu nimemaliza, wa mwisho ni Senator Methu ambaye atakuja ndiye atuambie shukran. Mimi nikirudi Kiambu nitasalamia watu ya Kiambu, na ile message mmenipatia nitafikisha. Na hapa mzee alikuwa mwanasiasa, tulikuwa na permission kwa kanisa tuongee zaidi, sababu pia yeye akishika microphone hakuwa anaachilia. Methu, Senator wa Nyandarua, mpigeni makofi. Ni modo yeye umereirie muno. Kwa hivyo karibu sana Senator. Asante sana Senator wa Kiambu, kiongozi wetu mkuu Your Excellency President Dr. William Ruto, Your Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, the Right Honorable Speaker of the Senate Amason Kingi, my Governor Your Excellency Dr. Badilisha, viongozi wote, waziri na indeed all protocols observed, viongozi wetu wa kanisa, watu wa familia yetu. Kwanza kabisa nataka ni muombe Governor msamaha kwa sababu unajua kwa itifaki mimi siwezi kuzungumza baada ya wewe, na haijafanyika hivyo siku nyingine, so it was not intended. Your Excellency, there have been a very serious conspiracy between Senator Karongo and my family, because it is not that I had said that I want to speak. It is not that mimi nilikuwa nimeandikwa kama mtu wa kuongea, lakini Karongo na mama wamekuwa kipanga mpango, kwa sababu tangia mzee alipotuacha sijapata nguvu ya kuongea kwa watu, na nashukuru sana kwa sababu mmepata nafasi ya kuja kuungana na sisi. Kwanza kabisa ningetaka niwashukuru sana kanisa ambalo linatuongoza, na Your Excellency, kabla hujafika kiongozi aliyehubiri ni
pastor wa kanisa yangu ya AIC. Mimi ni wa kanisa wa AIC. Kama wewe, sisi ni watu ya kanisa ya AIC. Ni vile unajua, mimi najua kwa nini unacheka wewe, unabadilisha mnacheka tu na ni sawa sawa, lakini sisi wote tunaenda, nilisikia sisi wote tunaelekea mbinguni, so hakuna shida, tuacha tu tuende mbinguni. Lakini nataka nimpatie tahadhari pastor wangu wa kanisa la AIC. Kulingana na maneno nimeona ya kanisa la mzee, pastor wangu wa AIC utaongeza majira kama unataka nirudi tena, kwa sababu ile kazi nimeona kanisa ya mzee imefanya. Governor Badisha alikuwa hapa jana hapa kwetu nyumbani, na vile alinipata na vile niko leo ameona ni tofauti sana, kwa sababu jana niliombewa maombi ambayo mimi sijawahi kupata kutoka nilipozaliwa. Sijawahi ombewa maombi mingi namna hiyo, kwa sababu pastor mmoja alikuwa anamaliza, mwingine anaingia, mwingine akimaliza mwingine anaingia. Hawa watatu hawa, the three of them hawa, hata kuna mahali waliongea, hawako wanaongea Kikuyu na hawako wanaongea Kiingereza na hawako wanaongea Kiswahili. Hata mimi sikuwa nasikia hiyo lugha walikuwa wanaongea, lakini waliniombea sana. So na pia leo asubuhi wakati nguvu ilikuwa narudi chini tena wakaniombea tena zaidi. So sijui kama nitaenda huko, lakini asanteni sana kanisa kwa sababu ya kutushikilia sana. Viongozi hawa wa kanisa wamesema mambo matatu ama mawili ambayo mimi nimesikia. Kwanza kabisa, my dad was a Christian and a very staunch Christian. Alikuwa mtu ya kanisa sana. Mimi ninajua kwa sababu tumekuwa naye, hawa watu yote hata mwenye ametoroka kanisani wanajua, wote wamelelewa kanisani. Na I think Mheshimiwa Kwenya ndiye amesema walikuwa na mzee pale I think 48 hours before he's passing on. Na kabla hajasema maneno mingi alikuwa anasema njia ni mbili, kuna moja inaitwa mbinguni na nyingine inaenda mahali nyingine. Na akasema yeye ameshaamua njia yenye anataka kuenda. Kwenya anajua mzee alisema anataka kwenda mbinguni, na pastor hao walisema kama mtu anataka kwenda mbinguni hakuna njia nyingine, ni lazima kwanza ukufe ndio uende mbinguni. Kwa hivyo vile pastor alisema, mimi nimekubaliana na wewe, wacha mzee aende mbinguni kwa sababu alipenda sana kwenda mbinguni. Lakini hakumalizia hapo. Pastor alisema kitu ya pili, sisi wote wenye wako hapa, kama kuna mtu anataka kwenda kukutana na mzee, sisi watoto wake wenye tunampenda sana, wenye tunalia sana mpaka mama, mtu mwenye anataka kwenda kukutana na yeye, pia iko kitu moja ni lazima tufanye. Ni lazima tuishi kama yeye na tukufe kama tumeokoka. Kama hatujaokoka tutakufa na hatutakutana na yeye, atakuwa yeye ako pande ile na sisi tuko pande ile. Kwa hivyo hata hiyo pastor, mimi nimekubaliana na wewe vile ulisema, mtu mwenye anataka kukutana na yeye atajipanga. Mimi nitajipanga sawa sawa. Ile maneno kidogo nimesikia inaweza fanya nikwame, nitarekebisha ndio nisikwame, ndio niende sawa sawa. Na pia pastor alisema, na Mheshimiwa Kinyua I think ndiye amerudia akasema, na nilimwambia Kwenya, it is true that I told Kwenya I think on this one I don't think God is very right. I don't think he's very fair because I mean the way our dad passed on, Your Excellency, you know, I told you it was very sudden. Tumepanga, tumekuja sisi wote, watoto yake wamekuja hapa wakati ya Christmas. Hata jana nilikuwa namwambia mama, I mean hata Mungu akakubalisha hata another 12 hours tungemuona sisi wote, kwa sababu alikuwa watoto tungemuona siku ya Christmas. Na alisema pastor, kama mzee ameenda tena ataweka mtu mwingine kwa familia kama mzee. Yetu kukubaliana nawe kabisa, because this man is priceless. The man who lies here ni mtu mwenye sidhani kuna mtu mwingine anaweza kuingia kwa viatu vyake. My sisters wamesoma tribute hapo, akasema mwenye alisoma anaitwa Virginia, akasema my dad was a disciplinarian. Which is actually true. Mimi nilisikia alikuwa anacharaza watu viboko, lakini mimi sikupata nafasi ya kucharazwa viboko, kwa sababu si kila mtu alikuwa anacharazwa viboko. Mtu alikuwa anacharazwa viboko ni mtu alikataa shule, na mimi sikupata nafasi ya kukataa shule hata siku moja. Kwa hivyo speaker, ukiona maneno inaharibika pale Senate, ujue ni wakina Karongo wananiharibu. Mimi ni mtu mwenye nimewekwa sawa. Mimi I've been brought up kwa njia straight, kwa sababu hiyo maneno ya disciplinarian mimi hapo siko. I was seated there wakati walikuwa wanasoma eulogy ya mzee, wakasema mahali ametoka, because this man by the time aage, na kama Your Excellency utapata nafasi ya kwenda pale nyumbani utaona, alikuwa rise kutoka mahali chini sana. Huyu amekuwa fundi wa baiskeli, hata watu wengi hapa wanamuita Maikwame Dhikiri. Huyu amekuwa fundi wa baiskeli, just a normal mtu fundi ya baiskeli, na ameweka bidii sana mpaka akakuwa mtu wako na vitu yake kidogo. Amenunua gari mwaka ile mimi ninazaliwa,
ametengeneza baiskeli mpaka ananunua gari wakati. So huyu ni hustler mwenye ametoka chini. Is a demonstration kuwa unaweza toka chini uende mpaka juu. Baba yangu alipenda maneno ya masomo sana. Sana. Out of watoto yake 9, watoto 7 wako na degree. Na wengine walipata kwa nguvu kwa sababu walikuwa nakatazwa. Iko wengine pale mimi naweza taja mtu, lakini kwa sababu sitaki maneno iingie kwa familia, wacha mimi niwachie hapo, lakini iko watu pale walipata kwa kwa fujo hiyo yenye hata wenyewe wamesema si uzuri, wamekuja hapo wakasema walikuwa wanawekewa kwa nguvu. Maybe I would not want to read that tribute that I wrote, but to just tell you the demonstration of who this man is, Your Excellency. Wakati mimi nilisema ninataka kuomba kiti ya kuwa senator, it is important nikwambia kwa familia yetu, kuanzia my great grandfathers, kwa pande yote mbili, pande ya mama na pande ya mzee, hakujawahi kuwa mtu mwenye ameomba maneno ya siasa. Hata hakuja kuwa mtu amekuwa hata chief, level ya chief, labda uongozi ya kanisa, lakini maneno lakini uongozi hii ya kuomba kura sijasikia mtu mwingine amewahi kuomba kura hapa kwetu nyumbani. Hata mtu mwenye anapenda kuongea mbele ya watu, si watu wengi sana walikuwa napenda mambo hayo. Na mimi mwenyewe sikuwa nimemuona baba yangu akifanya kampeni hata siku moja, kwa sababu najua yeye ni mzee ya kanisa, anajua maneno ya kanisa. I think that time alikuwa na kama wale wazee wengine wenye wanaona kama siasa ni ya watu wenye sio watu wazuri. Unajua watu wa zamani walikuwa watu ya siasa walikuwa watu wabaya, lakini siku hizi wako watu wazuri kutoka watu ya kanisa kama wewe walipoingia. So wakati nilisema ninataka kusimama kiti 2017, nilikuwa mtoto wa shule. I was still a student at Pwani University. So I didn't know how to tell mzee that I want to run for a political office. For some reason I just chose to run for Senate. Si kutaka kusimama president, siko na degree. Siko nataka kusimama governor, siko na degree. Siko nataka ubunge, nilikuwa naona ni ndogo. And I still hold that position, didn't that kiti ya ubunge ni ndogo sana. So nilikuwa nataka ile inatoshana na mimi, ile nilikuwa naona ile ya ubunge. That is why hata kama mnabishana mnasema ni upper house, is okay, hakuna shida, lakini mimi nilitaka kwenda hii yenye watu wengi wananiamini, watu wengi sana kama watu wote hawa wamenichagua. Watu wako kidogo wamekuchagua kwenye hapa, wako kidogo wamekuchagua Mshira hapa, wako kidogo wamechagua, lakini wote hawa wamechagua kama Methu hawa watu wote. So mimi niliposema nataka kusimama kiti, nikakuja nikaambia mama, mama nataka nisimame kiti because my mother is my friend. So nikamwambia wewe uende umwambie mzee kwa mimi ninasimama kiti. Akaniambia kama wewe unasimama kiti ukiwa shule, wewe ujue utafuta njia ya kwenda kumwambia baba yako, kwa sababu mimi siwezi kumwambia unataka kukataa shule ndio uende ukasimame kiti. Nikamwambia sikatai shule. Mimi nafanya mtihani mwezi wa 4. Kwa hivyo ile kitu sitafanya, sitaingia chama ya Jubilee kwa sababu Jubilee kifanya nomination, mimi nafanya mtihani, so sitaweza kushikanisha. So nitatafuta chama kingine yenye mimi nitaenda direct mpaka huko mbele, huko mwezi wa 8. Lakini mama akakataa kumwambia mzee. So what I did, nilienda nikaprint posters mingi sana. Nikaenda pale kwa mlango yake nikaweka mingi na nikajiendea shule, nikarudi Mombasa. Ndio akiangalia poster aone kama ni mimi niko hapo na majina yangu imeandikwa hapo na kiti yenye nasimama. So anauliza mama, na hii mtu amesemaje? Mama anamwambia mimi nilisikia amesema. Unajua mama pia hataki kusema kana ni kama ako kwa hiyo mpango ya mimi kusimama. Anasema nilisikia hii mtu ni kama amesema anataka kusimama. Nilisikia ilichukua muda kama 4 days. Yeye akiangalia hiyo poster anarudisha. Akiangalia anarudisha. Mpaka akapata nafasi akanipigia simu, akaniuliza, nikamwambia ninaona ninataka kusimama. Akaniuliza pesa ya kusimama iko wapi? Nikamwambia niko naye na niko na marafiki, lakini kwa ukweli sikuwa naye, lakini sikutaka nimwambie sina. Lakini wakati aliamini ninasimama kiti, he took those posters, this priceless man who lies here, alichukua akazipeleka kwa watu ya familia yao. Ako sister yake mmoja anaishi mahali panaitwa Weru, akapeleka posters zangu akapeana huko, akasema ziwekwe huko kwa Zimbabwe. By the time I came back from school, posters zote zilikuwa mimi nilikuwa najiona, unajua niko kwa matatu kwa sababu siko na gari. So mimi niko kwa matatu, nikikuja naona mtu anaitwa Methu anasimama kiti, nataka nisikie watu ndani ya matatu wanasemaje. Na maneno hayo ikawa ni hivyo. We were not successful then, but this time wakati tena nilimwambia, aliniuliza inakuaje, nikamwambia bado naendelea. Zamani kidogo nilikuwa siko wa chama ya UDA na wewe unajua. So nilikuwa kwa chama kingine. So akaniambia ni sawa tu, tuendelee tu tuombe hii kiti. Lakini kama ungeingia UDA tungeipata kwa rahisi sana. Hako anataka niingie UDA, hako anataka kuniambia ingia, lakini akaniambia kama ungeingia
tungeipata kwa rahisi. This man alilala kwa Tarling Center, inaitwa engineer, a whole night alikuwa hapo. Akatoka hapo akakuja akachukua bibi yake ambaye ni mama yangu, akamwambia hapana, kura yetu inaweza ibiwa huko Orkalau. Sasa mimi jana ndio nilikuwa namuuliza mama, ungejuaje kura inaibiwa? Ni ya nani ndio ilikuwa wapi? So walikaa hapo the whole night, the whole day, wakatusimamia, wakatushikilia. Mama aliniambia jana kuwa mzee anasikia. So dad, from my heart, you know that we loved you, na tumekupatia, kama mama alituambia tukukubalishe uende ukapumzike. With very heavy hearts we will allow you to go and rest. We shall keep your legacy, na tutafanya mambo ile ambayo sisi kama watoto yako na kama familia ungetaka tuyafanye. Your Excellency, utanikubalisha kwa dakika moja niseme tu kwa lugha ya ule mtu anaitwa kinywa, kwa sababu ningetaka nimweleze mama jambo moja peke yake, kwa sababu aliniambia mzee anasikia, na watu ya kanisa wako hapa na viongozi wako hapa. By the way, Your Excellency, mama amesema kitu yenye ananiuliza kwa sababu ninaona kama rais anasikia baridi, naweza mpatia hii kikoi yangu ama askari yake? ama askari yake watakataza. So asante sana kwa kuja kuungana na sisi. Uguo maitu kuma kuri nie na ciana citu ciothe na nitwaritie nacio. Tutingihota kuikarira giti kiria kiraikaragirwo ni baba, no nitukunyitana muno na umenyage nitukwendete muno kuma ngoro-ini citu, na nitugutungata muno matuku maria mothe Ngai egukuhe guku thi. Nitukwenda muno na nitugukuhe thayu, na nituguthingata muno urumwe uria baba arendete, tondu ni arendete tutwarane na tunyitane muno, na gitio kiria turahete baba tondu ni turamuhete giothe turi kuheaga giaku na giake, na wendo uria turendete baba tugukwenda we, wendo wake na wendo waku, na ciugo ciaku nicio ikoragwo cia ciugo cia baba. Umenye nitukwendete muno na nitugukurora muno na nitugutungata muno makiria, na nitugukukenia muno. Nijui ni urarigwo kana nitukuhota gutwarana wega o uria uranjirire ira gitikia kiraikaragirwo ni baba giguikarirwo ni Ngai. Mheshimiwa Rais, nilikuwa namwambia mama kuwa mambo hiyo itakuwa sawa sawa. So leo unajua mimi siwezi kusema maneno ya siasa. Ile siasa imesemwa na Karungo, mimi nimekubaliana nayo, hiyo ndio siasa hiyo yenye amesema. Hata hiyo Dindi amesema, na ni vizuri sana Dindi na mtu anaitwa Ichungu amekuja, na Rais William Ruto amekuja, na Rigathi Gachagua amekuja. Because mama anajua wakati any of these four leaders wenye nimetaja wako Kiririmbi, hakuna mtu mwenye anaweza karibia remote ya pale nyumbani. Mzee alikuwa anapenda these men sana, alikuwa ananiambia ukue mjasiri kama Dindi. Kwa hivyo kama Dindi amesema tunafanya maneno huko, mzee alisema niseme vile ulisema, so hata mimi nafuata vile ulisema. Mimi nafuata tu maneno ya mzee vile umesema. Kama Karungo nimesikia mko na shida na mpiga kura ya kwenu, vile mtangangana na mpiga kura ya kwenu, mtapanga vile mtashughulika huko, lakini hata sisi tulikuwa na mtu alikuwa anatusumbua hapa, na mimi nilikuwa nampiga kura, alikuwa anavaa sufuria kwa kichwa, na sasa unaona siku hizi mimi nimeshapanga yeye. So na wewe upanga mpiga kura yako, watu wote waache kusumbua rais ndio tuende mbele. Lakini Your Excellency, kwa sababu ile siku tulikuwa hapa kwa mama Mukami Kimathi, tulipangana kazi na tukafanya sawa sawa. Mimi unajua nimekatazwa leo, Deputy President anajua. Nimeambiwa kutoka leo nisirudi kutaja barabara inaitwa Ndunyunjeru kwenda Ihithe, kwa sababu nikiitaja tena itaitwa ni kama jina yangu. Mtu anaweza niita John Muhia Kafamethu Ndunyunjeru Ihithe. So kwa sababu ya ndio uniokoe kwa hiyo maneno, mimi ile nusu uliniambia nikafanya nilishafanya. Haujasikia wanyama kama wanapiga kelele. Mimi uliniambia niende nishughulike wanyama, nishughulike maneno ya environment, hiyo tayari nimeshafanya. Kitu inabaki ni wewe. So isipojengwa watu ya Nyandarua mnajua mimi tayari yangu yenye niliambiwa nusu nimeshafanya. Nusu nyingine mdosi atafanya na tutamsaidia. Hatutakusaidia by the way, kwa sababu hatuwezi, wewe utajua vile utangangana naye, kwa sababu ni pesa inatakikana na hatujui mahali. Hatujui mahali hiyo pesa itapata. Hiyo hatutakusaidia. Hiyo wewe utajua vile utangangana na Mungu atakusaidia. Lakini ile kitu ya hapa tu, just one thing that I would want to ask so humbly. Governor ametaja St. Luke Water Project, and I think Mama County ametaja, and Mama County I'm sure you are very happy, kwa sababu asubuhi ulikuja ukaniambia nisilie mbele ya watu, na wewe umeona mimi sijalia mbele ya watu. Kwa hivyo mimi ni mtu mwenye ninasikiza maneno vile watu wananiambia. Kwa hivyo ukitaka nifanye kitu kingine wewe unaniambia tu vile unataka nifanye,
na nitafanya. Lakini kuna project inaitwa St. Luke's Water Project, Your Excellency. That project, unajua siku zote tumekuwa na shida ya Sasumwa. Na uliniambia na mimi niende nifanye investigation mzuri sana nione watu ya hapa watapata resource ya maji namna gani. That St. Luke Water Project ukiangalia design yake itapatia watu ya ward 4, ward ya Githapai, ward ya Jambini, ward ya Nyakio, ward ya Magumu, 34,000 households watapata maji. Na jambo la kushangaza, Your Excellency, ile pesa inatakikana hapo ni pesa kidogo sana. Hata ni pesa unaweza peana leo na maji yaanze kuwekwa. 1.7 billion, pesa kidogo sana ya watu ya Nyandarua. Hiyo hata si ile hata unaweza hata uwezi, hiyo ni kuambia tu dindi kwa ile budget wewe weka 1.7 billion. Hiyo watu ya Nyandarua ni watu yako, na nimesikia Chesanga na kasirika watu ya Nyandarua ati president anakuja hapa sana. Hata wewe watu wanakupenda, wewe unawapenda. So nyinyi mjifunze muongeze mapenzi yenu huko Trans Nzoia, ni kama imerudi chini sana. Si unasikia next week sijui ni Monday ama ni Tuesday tuko Orjororok. Na hiyo wiki nyingine baada ya wiki mbili najua iko kitu itakuja hapa Nyandarua. Kwa sababu wewe unajua watu wanakupigia kura 99%. Si utakuja tu hakuna shida. Hata wewe mtu wa Trans Nzoia wapanga wapiga 99% atakuja siku nyingine. So na nyinyi mjipanga hivyo na sisi tumejipanga hivyo na tutaendelea hivyo. So Your Excellency, St. Luke's Water Project hiyo ukifanya peke yake mimi sina maneno mengine, hata sitashinda nikikwambia. Unajua tumeambiwa tusiseme na Matinga, hata sitashinda nikikwambia ulituambia utajengea barabara kutoka Kenamba kwenda Karangatha kwenda kwa haraka, hiyo ulishasema. Ile kutoka Mwendando kwenda Karate, hiyo ni Donyonjeru hivi, hiyo sitasema kwa sababu mimi najua vile Faith amesema wewe unazijua zote. So nataka ni kushukuru sana Your Excellency kwa sababu ya usaidizi ambao umesaidia familia yetu. First of all kupata nafasi ya kuja. Just today kijana mwingine anaitwa Gathuri ameniambia kutoka 1963 Rais wa Jamhuri ya Kenya amekuja mazishi Nyandarua mara 2. Mara moja akakuja kwa Mukami Kimathi, mara ya pili akakuja kwa mzee anaitwa Michael Maigo Waweru. Hii ni heshima kubwa sana ambayo umetupatia sisi kama familia. Na mama tulikuwa tunaulizana na yeye, mzee akiamuka leo hawezi kuamini mpaka William Ruto yule mwenye amekuwa kisitaja siku nyingi amefika mpaka Jambini. So asante sana kwa nafasi ya kuja. Thank you very much Your Excellency the Deputy President for coming. Kuja kutufariji. Siku ile Your Excellency maneno ilitendeka 25th. His Excellency alinipigia simu na unajua simu zake si zile unashika kama umekaa chini. Sana sana simu zake ziko na kamoto fulani huwa zinaleta akikupigia simu kwa sababu unaweza kuwa umeshaenda kombo kidogo. Na ukienda kombo is not a very fine gentleman wakati umeshaenda kombo lakini siku hiyo alisikia mtu tofauti. Akajaribu kuniongelesha kunizungumzia mpaka akasema tafuta mtu mwenye nitaweza kushika ile maneno yenyewe unasema. So he spoke to my elder brother anaitwa David, ndiye alizungumza naye ndiye akamweleza because that time mimi sikuwa na mweleza maneno vile alikuwa nataka. Pia wewe ukanipigia simu na baadaye ukaongea na mama. Na mama alikuwa anauliza wewe unaongelesha lugha gani? Alitaka kujua sana. Na hii mtu mwenye anaitwa rais mimi nitaongea na yeye kweli. And you spoke to her ukatu encourage na kazi kubwa sana umetufanyia. Hii kazi kama tungekuwa tunafanya kama tunalia ingetushinda. Umetusaidia sana. Pesa zenu mlituma na zikaletwa na Mama Faith, zikatusaidia kama familia. Kazi hii yenye imefanyika hapa nyinyi ndio mmefuatilia. Mimi nimeambiwa tu kazi yako ni kulia na kukuja mazishi. Kazi nyingine yote mmenisaidia. Kwa hivyo asanteni sana kwa kazi hiyo ambayo mmenisaidia. Thank you very much the right honorable speaker for coming. It's an honor. Governor alikuja kama amekimbia nyumbani na akakuja akatufariji. Waziri alinipigia the first day. His Excellency Deputy Governor huyu amekuwa kila siku amekuja. Mama Faith huyu ndiye amekuwa coordinator wa bunge. Huyu Mama Faith ametufanyia kazi mingi sana. Lakini hiyo yenye ulisikia kinita my son pia anaitumia kwa njia nyingine. Wakati anataka kukaza nati ndio ananiita my son sana, hiyo ndio anaongeza sana. Dindi ameshakuja nyumbani, Mheshimiwa Speaker pamoja na MCS wote. Thank you very much Mheshimiwa Deputy Governor. Thank you Mheshimiwa Mkuji alishakuja mpaka nyumbani. Huyu mwenye anaitwa Kwenya amekuwa ana coordinate wa bunge. Na mmesema ile wakati ya kura huyu mtu alikuwa anasumbua watu. Kwenya is a good man lakini unajua he was taking advantage. Kwa convenience yake anataka mimi nimuite uncle because kuna vile alifuata sijui familia yetu na familia yao kuna mahali ilishikana akasema yeye ni uncle yangu. So wakati tunakuja hapa wakati hakura ananiambia sema kitu mbaya kuhusu uncle yako iko mahali nitaguza na mambo yako itaharibika. So he has been using it very conveniently his uncleship
Wakati mimi nataka kitu yeye is not my uncle, is my colleague. Lakini wakati anataka kitu is my uncle. So it's okay. Thank you very much Mheshimiwa Michael and all of you wakati ambao mmekuja. Nĩ ngatho mũno andũ a itũra ritũ rĩa Karoboithi na andũ akina Gofu. We actually were wondering kama watu watakuja hapa. Viti vilikuwa vinakaa mingi sana. Hatuko tunajua watu wenye watakalia hapa watatoka wapi. Sasa hii naona viti imeshaisha, watu wameshasimama mpaka huko. Nimechungulia huko nikaona watu wame. Thank you very much kwa sababu ya kuja kuomboleza baba yetu. Asanteni sana kwa sababu ya kutupenda kama familia. Nyinyi nyote, Mungu awabariki sana. Wakati harusi kwenu zitakuja, kwa sababu si mazishi ni harusi itakuja, na yeye Mungu awakumbuke siku yenu. Mungu awabariki sana. Jambo moja mzee alienda alijua William Ruto alichagua kuwa mbunge wa Eldoret North 1997 akiwa 31 years. Na akajua kijana yake alichaguliwa senator wa kaunti ya Nyandarua 2022 akiwa 31 years. Hiyo alienda akijua. Ile maneno itakuwa huko mbele hakujua, lakini yeye hapa tayari ameshajua mwanzo. Hakujua mwisho lakini mwanzo alishajua. Nataka nimkaribishe mheshimiwa Anthony Kimani Ichung'wa ambaye alikuwa pia rafiki ya baba yangu lakini hawako wanajuana kwa sababu alikuwa anamuona Kiririmbi. Thank you very much. Asanteni sana kwa kutufariji. Tumpigie Mheshimiwa Methu makofi tena. Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, Spika wetu wa Senate, Gavana wetu na viongozi wote na wakazi wa Kinangop, hamjambo. Muriega. Mwathani agocwo. Happy New Year. Njuge Happy New Year sababu ndio mutugo. Mwaka ukianjĩrĩria kuga Happy New Year ona rĩrĩa maũndũ marituhĩire ũrĩa marituhĩire family ĩno ya Senator witũ Methu, Mama Waweru na familia yako, kwa niaba ya familia yangu na watu wa Kikuyu na wabunge wengine wote ambao hawako hapa, wabunge wa bunge la kitaifa na Senate, niseme pole sana na nipeane rambirambi zetu zote kwa familia yenu. Na mama ametuambia kwa tribute yake kwa mzee ya kuwa huyu mzee was a glue that put the family together. Na pia Methu amesema mama alimwambia ya kuwa Mwenyezi Mungu atakuja ajaze pengo ambalo mzee ameacha. And Senator, I want to confirm to you that what mom said is indeed true. Ya kuwa hata kama baba ameondoka, ambaye alikuwa ni glue iliyoshikanisha familia yenu, aliwezeshwa kufanya hayo yote na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anajua sababu ya kumpumzisha mzee wakati alimpumzisha, hasa ikiwa wakati wa sikukuu ya Krismasi na wakati ambao familia nyingi zinakutana kusherehekea sikukuu. The best we can do is to pray for you and your family that God will continue to console you as a family and give you strength to be able to forge on with life even in the absence of your dad, the husband to your mom, and a mentor, as you have said, to all of you as his children and other people in this community ya hapa Kinangop. Kwa hivyo tuwaambie pole na tutaendelea kuwaombea. Na muishi mkiamini ya kuwa hilo pengo mzee ameacha, Mwenyezi Mungu mwenyewe atalijaza. Na vile mama alikuelezea, kiti alichokuwa akikalia mzee, Mwenyezi Mungu peke yake anajua venye amepanga na ataweza kuja akalie hicho kiti kwa nyumba yenu. And we can only pray that you continue to be united as a family vile mzee alitaka. And we are happy, Senator, ya kuwa umesema vizuri ya kuwa mzee ameondoka lakini amewaacha nyinyi na amewaachia Mungu. Na najua kawaida kwa familia zetu, and I say that because I'm also my dad's last born son, na nimeona wewe pia ndiye kitinda mimba wa vijana wa mzee.
Kawaida kijana kama Waweru, who is your firstborn, huwa ako karibu sana na mama. Na kijana yule lastborn huwa ako karibu sana na mzee. Na nimeona ya kuwa ni ukweli pia wewe ulikuwa karibu sana na mzee. Kwa hivyo wewe ujue kama pia kiongozi uko na jukumu kubwa zaidi kwa hii familia, kuishikilia na kuhakikisha ya kuwa mmeishi pamoja vile mzee angetaka muishi. Kwa hivyo poleni, and may God bless you and rest the soul of mzee in eternal peace. Mheshimiwa Rais, viongozi wengi wameongea na mengi yamesemwa, na sitaki kurudia yale yamesemwa. Na Mheshimiwa Rais, aliyekuwa spika wetu hapa Nyandarua, Mheshimiwa Wahome, aliongea juu ya kiwanda cha Midlands cha potato processing. Na ni ukweli that industry together with the industries, our governor ameongea juu yake na waziri wetu Rebecca Miano, zenye zitakuja kwa KIPES na the EPZ centers. All those industries zitakuja kusaidia uchumi wa nchi yetu. Na hapa Nyandarua, vile Senator Karongo alisema, hasa hapa Kinangop mlijulikana sana kwa kilimo cha viazi. Na taithio andũ ake AJAABU nĩkĩo ũraigua Karongo akĩmũringa itherũ andũ a waru. Twaugaga waru ciothe nĩ cia Kinangobu. Lakini Your Excellency, hiyo kazi ama ukulima wa viazi uko hatarini ya kuangamia sababu ya kuendelea kukatakata mashamba sana. Tukiendelea kukatakata mashamba sana, watu kujenga, hiyo industry ya Midlands haitakuwa na kazi. The KIPES and aggregation centers and EPZs that we are investing in will not be viable kama kilimo cha Nyandarua, iwe ni kilimo cha maziwa ama viazi, hatutakuwa na mashamba ya kufanyia hiyo kazi. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, ile mpango uko nayo ya housing is critical in ensuring that we do not continue to subdivide our land further than we have. And I want to encourage Your Excellency, because a lot has been said about the state of our economy, but I stand here in the new year, Your Excellency, to assure the people of Nyandarua and the people of Kenya that our economy is stable. Our economy is regaining its foothold, courtesy of the good leadership, Your Excellency, that you have set out. Tumeona, Your Excellency, yale tumeambiwa takrimu zinatuonyesha not just our GDP growth at almost 5.9 heading to 6%. Inflation imeweza kudhibitiwa. Na umeona hata reports za World Bank zikituambia ya kuwa Kenya is among the countries in the world that have been able to contain inflation. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, mimi sina wasiwasi nikisema na nikiambia Wakenya ya kuwa umeweza kudhibiti uchumi wetu, and the next thing is now the economic takeoff. Your Excellency, sina wasiwasi mimi nikisikia watu wakati wa Christmas, wakati wamekula vitu zingine, wakisema wako tayari kurudi kwa maandamano. Na mimi nawaombea tu. Nikajiuliza, walituambia last year wanaenda kwa maandamano sababu bei ya unga ilikuwa 260. Leo bei ya unga iko nusu ya hiyo bei. Sasa utaambia watu unaenda kwa maandamano kuandamana nini kama bei ya unga imeteremka? Courtesy of the subsidized fertilizer, Your Excellency, ulianzisha program yake, courtesy ya mvua yenye Mwenyezi Mungu ametubariki nayo, na ile mipango dhabiti ya kuinua uchumi umetuwekea. So I want to encourage you, Your Excellency, do not relent. Tumeambiwa, Your Excellency, our forefathers in the first dispensation of our country fought for independence and lost lives. Many people lost their lives in that fight for independence. The second dispensation, Your Excellency, of our country was that of the second liberation
which culminated in the enactment of a new constitution in 2010. And there are many heroes of that second liberation, many who are still alive today and many who lost their lives and who have passed on ahead of us. The third dispensation, Your Excellency, and that's why I agree with those like Waziri who have said that you are rewriting the history of our country. The third dispensation is a dispensation that you will lead as a President of the Republic of Kenya this time. That is a dispensation of social and economic justice to all Kenyans, to ensure that there is fair distribution of our economic prosperity, access universal health coverage, that mzee like our father here who has passed on ahead of us, who we have read suffered from diabetes, na amekuwa akitibiwa kwa hospitali za serikali na za kibinafsi, and I am certain amekuwa akilipa matibabu ya kutibiwa ugonjwa wa sukari. And we have many Kenyans wako na cancer na magonjwa mengine critical and chronic, wenye wamekuwa wakirudi kwa mifuko wanauza mashamba sababu ya health cost in our country. Your Excellency, as a governor has said, you have put in place a very good program under UHC, that under the Social Health Insurance Fund, sasa watu wataweza kutibiwa ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa saratani, bila kulipishwa pesa zozote kwa hospitali zetu, ukiwa tu wewe ni member wa NHIF or Social Health Insurance Fund. Lakini Mheshimiwa Rais, vile tulivyoambiwa na viongozi wengine hapa, those who do not want Kenyans to enjoy that shared and collective economic prosperity are sabotaging these programs. They are sabotaging your housing program. They are sabotaging that universal health coverage program and other government programs. And Your Excellency, allow me to speak to our judiciary as we bid farewell to Mzee Michael, and ask our judiciary not to allow our judicial officers to be used by the economic saboteurs, those who want to sabotage that endeavor to ensure that we have collective economic prosperity. Let me ask our judicial officers not to allow themselves to be used by the cartels that are sabotaging the housing program, the program to ensure that all Kenyans access universal health coverage. Wale ambao wako kotini, Mheshimiwa Rais, ni wale ambao wamekuwa wakinufaika na uporaji wa pesa kutoka mpango wa NHIF, ndio wameweka makesi kotini. Wale wengine unasikia wale Ndindi Nyoro wameongea juu yao hapa, the masters and architects of state capture, wale ambao walidhani ya kuwa Wakenya wataishi milele na milele kama slaves wao na familia zao. They are the ones today who are pushing the sabotage of the housing agenda. And Your Excellency, I said the other day, and they sent all their social media teams to descend on me, but I want to tell them today, Your Excellency, mimi hakuna mtu wa kunitukana kwa social media anaweza fanya nikose kukuambia ukweli. If through state capture wewe ulifanya a Chinese contractor ajenge nyumba 2,000, zaidi ya 2,000 affordable housing on private land, as we have been told, through state capture, Kenha, a state agency, inaenda kujenga barabara on private land ili wewe ujenge your own private city, Wakenya waendelee kuwa tenants on your land. Your Excellency, I want to ask you, do not relent, never relent on the endeavor to ensure that the housing agenda becomes a reality. Those who are ahead of you, courtesy of state capture, sabotage that program so that they benefit themselves and their families.
Your Excellency, you are now the architect of that third dispensation of our country to ensure that we have social and economic justice to all Kenyans, that all Kenyans can access affordable housing, young Kenyans can access jobs. Huyu Senator Methu, Your Excellency, unakumbuka na amesema vizuri. Na ni vizuri sababu ni kijana husikiza huyu senator wetu. Unakumbuka wakati tulitembea hapa mara kadhaa tukiomba kura, mkiwa na naibu wa rais, siku moja amesimama juu ya gari akiongea, ukaniambia mkiwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, tafuta huyu kijana atoke kwenye yako akuje UDA, wakiwa na Mheshimiwa Karongo Wadhangwa. And when I spoke to both of them, Your Excellency, I can confirm, sababu Karongo alikuwa Secretary General, alikuwa na cheo kubwa kidogo pale kwa hiyo chama. Huyu Methu ndiye alikuwa wa kwanza kuniambia enda uambie rais mimi, sababu hata mzee alikuwa ameniambia the same thing. Mimi nimehama na nitaongea na Karongo tuhame pamoja, na wakahama wakaingia UDA. And that is why with God's blessings the people of Nyandarua elected him as senator hapa, na Karongo kama senator wa Nyandarua wa Kiambu. Mheshimiwa Rais, nimesema hivyo sababu ulisaidia huyu Senator Methu na Karongo kama vijana wawili wachanga wakapata kazi kama masenator. But the bigger challenge in our country today is millions of young people, their age and below, who have no jobs. Those jobs can only be guaranteed if we actualize that housing agenda and all the programs, even those of manufacturing and industry, as Waziri has said, if they become a reality. I want to encourage you, do not relent, do not lose your focus on your agenda. Hawa watu wa kelele wewe tuachie. Mimi tukiwa na Dindi Nyoro na wale wengine na Senator Methu tutapambana na wao na tutamalizana. Wewe uendelee na kazi ya kujenga hiyo barabara ya Hithe, uendelee na kazi ya KIPES na ile ingine yote ambayo umepangia watu, including universal health coverage. Rais, ukumbuke tulitangazia wa Kenya kutoka Januari hii Kenyans will be able to pay 300 shillings kwa NHIF. Leo ni Januari tarehe 2, Kenyans cannot do that. Sababu wachache wameenda kotini kuzuia huo mpango. And I said, Your Excellency, the other day, we shall not, and I speak that now as a leader of majority in the National Assembly, and I know the Speaker Senate is here. We shall not allow, because we have seen a judge even purporting to injunct Parliament from carrying out public participation, which is a constitutional requirement. Your Excellency, as we have said before, we shall not allow both or either judicial autocracy or executive autocracy in this country, Your Excellency. And we say that as a people's representatives. It is a constitutional duty of Parliament to carry out public participation. Therefore, Your Excellency, as we keep saying, when we are checking on you and your government to make sure there is no executive autocracy, we shall also check on the judiciary to ensure there is no judicial autocracy. Nikimalizia, Your Excellency, nimesema leo tunampumzisha mzee hapa. Watu wa Meru, Your Excellency, unajua wako na kijana rika ya senator wetu Methu. Kijana alikuwa anaitwa Sniper, who was a social media activist or a blogger, mwenye aliuawa. And Your Excellency, because we have said you are the dispensation, the third dispensation of our republic that you are leading today is to ensure social and economic justice. Your Excellency, nafurahi DCI wanafanya juhudi kuhakikisha that those who killed that young man in Meru County are brought to justice. And I want to take this opportunity to also ask, because we have laid to rest Mzee Michael today. The family of Sniper in Meru are yet to lay him to rest, awaiting justice. We want to ask both DCI and the office of the DPP to expedite the investigations and ensure that those who killed that young man are brought to justice and charged before court. Because, Your Excellency, as you promised when you were sworn in,
the era of political persecution and executions must be behind us in our republic. We must have a country where the rule of law and justice and are the order of the day rather than the exception. With those many remarks, acha nikomee hapo, na kwa heshima sana nimuulize speaker wetu wa Senate ambaye ni Mheshimiwa Amason Jeffa Kingi ambaye ndiye speaker wa Karongo, atuambie kama ni ukweli hiyo imesemekana Karongo ni mtiifu, yule huwa anamharibu kidogo ni Karongo, tujue kama ni ukweli. Na nikimalizia, Your Excellency, allow me also to convey to the family the condolences of the Speaker of the National Assembly, who is a very good friend of Senator Methu, Speaker Moses Wetangula, and also convey the condolences of the Leader of the Majority of the Senate, Senator Aaron Cheruyot, who is not with us today, is out of the country, and also the Chief Whip of the Senate, Whip Boni Halwale. Walinituma nipeane rambirambi zao kwako Senator Methu na familia yenu. Asante Mheshimiwa Speaker wa Senate. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wako Mheshimiwa Rigathi Gachagua, familia ya mwenda zake kiongozwa na seneta wa Nyandarua, Senator Methu, na mama mjane, Mama Janet, governor wa Nyandarua, Mheshimiwa Badilisha, viongozi mliofika hapa, majirani, marafiki na waombolezaji wenzangu. Bwana asifiwe. Nimekuja hapa nikivaa kofia tatu. Mwanzo nimekuja hapa kama rafiki wa Senator Methu. Pili, nimekuja hapa kuwakilisha familia yangu, na pia kuja hapa kupeana rambirambi kwa sababu ama kupeleka rambirambi zangu kwa niaba ya Senate. Nimesema kwamba Senator Methu ni rafiki yangu. Ni kijana ambaye nilimjua wakati anasoma kule Pwani University. A very daring young man. There is a day he just walked into my office, anatafuta msaada. He never knew me before. Alijua tu kuna governor wa Kilifi, and because he was in need, he decided to come and knock at the door of the governor, and that is the time I got to know about Senator Methu. Ni kijana shupavu sana. Senator Methu speaks very slowly, but he speaks deep. Maneno yake hayambatani na umri wake. He is like those young men that Chinua Achebe was describing. Kwamba you could be a young man, but if you wash your hands clean, you can dine with the mighty and the kings. That is your senator as Nyandarua people. And I wasn't surprised when I go to the Senate to see Senator Methu, because hata kule Pwani alijaribu kutafuta viti vya the students organizations and universities. I remember he ran for one of those positions. Sijua alishinda ama alishindwa, but his task to lead actually started pretty early in his boyhood days. So nimekuja hapa kufariji rafiki yangu. Pili, nimekuja hapa kupeana rambirambi zangu na za familia yangu. Tatu, kuja hapa kupeana rambirambi za Senate. As a Senate, we live as a family. The joy of one senator is the joy of all of us in the Senate. And the pain of one senator is the pain of all of us in the Senate. Unlike the National Assembly, we are very few. And that's why we live as a family. Senator yoyote ule akipatikana na janga, we all of us come together
and lend a shoulder to that senator so that they can lean on during those turbulent days. And that's why today we may not see all the senators present, but I want to assure Senator Methu that the entire Senate as an institution is here standing and praying and lifting him in prayer. Najua wazi kwamba wingu la majonzi limetanda katika familia hii ya Senator Methu. But Senator Methu is not the only person who's lost a dad. So has the Senate. Because that's how we live as a family. Na nakumbuka kule nakotoka kuna msemo mmoja, it's more profound when you speak it in my mother tongue, but of course none of you will understand. Kuna msemo kule unatoka unasema kwamba muhimu bomukiba makindaga tsongo ganagaya. How I wish I could render this in Kikuyu. But let me put it in Swahili, see whether you'll understand it. Mti mkubwa ukianguka, wana wa ndege ambao wanategemea ule mti bila shaka watayumba na watatapatapa. So to the family, we know Mzee Maigo ndalikuwa mgumo, ndalikuwa ule mti mkubwa anashikilia familia hii. Na kuanguka kwake bila shaka, this family will never be the same again. But Senator Methu, Mama Janet, and the rest, we are here to pray for you. Tumekuja kuwafariji na kumwombea Mwenyezi Mungu kwamba wakati huu mgumu awapatie nguvu ili wingu hili la majonzi muweze kulibeba. And that's why we are here, to give you that shoulder to lean on at this very trying moment. Nikimalizia sitaki kuzungumza mengi, lakini nilipokuwa nimekaa hapa, viongozi wote ambao wamekuja hapa, hususan viongozi wa Nyandarua, hakuna kiongozi aliyezungumza na akamaliza mazungumzo yake pasipo kutaja mradi na kumwomba rais kwamba afanye kitu katika hilo mradi. Na si viongozi wa Nyandarua peke yake. If you take the president anywhere in this country and you give even a citizen the microphone, the first thing they'll say is hospitali yetu, barabara yetu, maji yetu, shida zetu. But just like the leaders of Nyandarua, they will never go beyond telling the president, we need this money to fix this road. They will never help the president think how he's going to get the resources to build this road. Kuna barabara imetajwa hapa, kuna Midland hapa, kuna mambo mengi imetajwa. All those things need money. Na nisi pesa chache, ni pesa mingi. But nobody bothers to help the president, even in thinking how he's going to gate or marshal those resources so that that road can be fixed, so that this industry that has collapsed, Midland, can be revived. Nobody helps the president. But I want to tell people in Nyandarua and Kenyans, wherever they are, this country will not be built by His Excellency the President. It is upon you and I to build this country using our own sweat. In other words, our taxes. The road that has been talked about here will be built if we pay our taxes. There is no other place the president can get money. The only other place the president will get his money to build this road is when he goes to the international market and asks for a loan. But I want to tell you, a loan is a postponed tax because ultimately it must be paid.
And it's not going to be paid by the president, it is going to be paid by you and I. It's a tax. So ukiona Mkenya akijiita kiongozi anapinga mambo ya tax, mambo ya ushuru, muulize hii barabara itajengwa na nini? You know, the president doesn't have some sacks ambazo zimewekwa kwa gala pahali, ambao mnamwambia leo rais tunataka barabara hii, he runs to Nairobi, afungue, achukue gunia moja lete Nyandarua. No. The money that will fix that road is the money that you and I pay every month in form of taxes. So we pay our taxes, we fix our roads. We pay our taxes, we fix our hospitals. Kwa hivyo Wakenya wenzangu, msidanganywe na mtu awambie kwamba serikali ya Mheshimiwa William Ruto imeleta mambo ya kutoza ushuru mwingi. Instead, ask the president, where are you taking our taxes? And he has the answers. The plan has been elaborately given to us by my brother Kimani Ichung'wah, where this money is going. Ukiona mtu anakuambia uchukue sufuria weke kwa kichwa ili usilipe ushuru, that is not a leader. And I want to thank the president for the bold decisions he's made. You know, where I stand as the Speaker of the Senate, I'm not here to defend the executive, but I'm here to speak the truth. Na nataka kumpongeza rais for the bold decisions he made. You know, in this country we have leaders and we have politicians. A leader will take his people where they are supposed to go. A politician will take his people where they want to go. Because all they want ni kura. Watu wako wakisema tukachome hii nyumba kwa sababu hutaki kuwakosea, utasema twendeni. But a leader will tell them no, we cannot do that. Even if that decision will be unpopular with your people, but that is the right decision. And these are the decisions that our president made. Tough, unpopular, but yet the right decisions. In fact, sometimes I used to wonder, is our president going to defend his presidency in 2027? Because he had a very easy thing to do, to play politics for the first 5 years. Play to the gallery. Hakuna haja kuleta tax nyingine, manake ukiweka tax watu watapiga mayowe, that's unpopular. Angeacha. He could have gone to the international market, borrowed and borrowed and borrowed, just like his predecessor. But he knew that was not the right thing. Though it was the most popular decision, it was not the right decision for this country. Because when he took over the reins of this country, we were in a hole. And the first thing you do when you find yourself in a hole is to stop digging. Borrowing more would mean continue digging. He decided, I'm stopping this hole because this country is already in a deep hole. And he made the bold decisions to take us back to the ground. Those decisions are extremely unpopular. But because of those decisions today, nafikiri viongozi wamezungumza hapa akasema kwamba sasa uchumi umeanza kudhibitiwa vilivyo. Why? Because of those decisions. The president could have decided to continue with the subsidy programs. Unaenda petrol station, unapata mafuta iko chini, but get to know those subsidy programs, the kind of monies that they're consuming, you borrow to subsidize services. When these loans mature, ndo utajua cha mtema kuni. Just ask our neighbors here, Ethiopia.
you will get to know that the decision that the president made was the right decision for this country. Today, this country is celebrated by international lenders because it's keeping its financial obligations. Why? Because of those tough decisions the president made. Kwa hivyo, Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, ukisikia jamaa wanataka kurudi kwa maandamano, just let them be. It should never be our business. Because in this country, there are some people, even if you pipe milk to their kitchens, they will still fight the president. Hata wafanye nini? Kule pwani tunaita mahasidi, na hasidi hana sababu. They'll just fight. In fact, every Sunday wakienda kanisani, their prayer point number 1 is, may William Ruto fail. Not knowing that the failure of the president is a failure of the country, is the failure of the citizen, is the suffering of all of us. So, ukiona mevaa masufuria, that should not in any way derail us from the plan. And I love the consistency that our president has in implementing the plan. You know, Your Excellency, there is a technique I read about in leadership. It is called the Stockdale paradox. I don't know whether, Excellency, you've read about it, but if you haven't, you're implementing it without even having read it. It is a technique that combines the brutal acknowledging of tough challenges facing you, the reality of today, and then combining that with the weight of believing that because of the programs I'm putting across, we will one day break even. Your Excellency, when you took over the reins of this country, leadership, the facts, the challenges that were facing you, we knew it will take maybe even 10 years to move from where we are. But under 1 year, we have started seeing the positive changes because of the programs that we've brought about in this country. The only thing we can do, wananchi wenzangu, is to pray for our president. You know, I was told whenever we go for prayers with the president, kanisa wanasema kwamba tulimuombea rais akawa rais. That's a good thing. Lakini kule pwani tunasema kwamba kupanda mchongoma si ngoma. Ngoma ni kushuka mchongoma. Praying for the president to be president si huja. Huja ni kumwombea ili afanikiwe katika urais wake. If we prayed for him to be the president, we need to even double our efforts so that he succeeds. I am shocked today that I can see bishops, pastors who prayed for William Ruto to be the president are the first people to give up. Hapongezi wakati anatibu jipu. Because wakati anatibu lile jipu, hata kofi anapigwa. It is so painful squeezing a boil. And unless you squeeze it, it will never heal. But the process is extremely painful.
That is exactly what Dr. William Ruto is doing, squeezing the boil. Kenyans, we are going to feel the pain. True. Hata mimi, I'm feeling the pain. Nana anasherekea kulipa ushuru? Hakuna. But that is the only way to get the boy healed. So let's go through this short-term pain for long-term prosperity of this country. And that's why we need to pray for our leader so that he implements fully that plan. Back to the family, Methu, your siblings, Mama Janet, sote tumekuja hapa na leo tunakuombea Mwenyezi Mungu. Oh yeah. You know, I used to think I knew people who speak nothing but the truth, so help me God. Because every time, as a lawyer, I used to go to court every day. And before a witness testifies, anapatiwa Biblia. Na anaapa kwamba nitazungumza ukweli mtupu, wewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Then 3 minutes down the line, anaanza kigugumizi. But I came to learn of a man who does not require to swear by the Bible to speak the truth. If you know the truth and you're struggling with it, pass the mic to one Deputy President Rigiji. He will take it home. Welcome, Deputy President. Welcome. Kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, familia ya seneta wetu wakiongozwa na mama, kanisa, baba wetu askofu, familia na wale wote ambao wamefika. Mungu ni mwema na kila wakati. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngeithia iciarĩra-inĩ Mwathani agocwo. Poleni sana, kanisa walifanya haraka kidogo, viongozi wamechukua muda mrefu, lakini ni sawa kwa sababu huyu mzee wetu ni kiongozi, na kwa mila na desturi zetu masaa ya kumpumzisha kiongozi ni haya tunaelekea. So we have taken a lot of time because in this region a dignified man must be buried just before sunset. Kwa hivyo hatujachelewa. Si hapo tumekubaliana? Number 2, katika mila na desturi zetu, Mungu ametupatia mvua on the day we are burying this old man, ya kwamba ameweka mkono wake. Kwa hivyo Senator Methu and your family, we have come to condole with you and to say we are together in prayer. We have been talking. I know it's been difficult, lakini tunaendelea kumwombea nyinyi. Na rais, tukushukuru sana kwa kupata nafasi kuja kuungana na hii familia. You've been a great leader for all of us in great times and difficult times. And the real test of leadership is standing with your people during difficult times. Your Excellency, for those of us who are in your team, you have always come through for us in difficult times. And for coming for Senator Methu and his family, we are grateful. Na ndio tunakupenda na tunakuheshimu, kwa sababu wewe huachilii watu wako. Your Excellency, huyu kijana Methu, sisi tunampenda, tunamheshimu. Mimi sikupata nafasi ya kupatana na babake, lakini nimeona kazi yake kwa sababu ya kumzaa na kumlea huyu kijana. Hapa kikwetu nasema gimayuma wako, si ndio hii? Just the way Senator Methu is, we now understand this old man, na tunamheshimu sana kwa kazi ya kutuzalia huyu kijana na kumlea vizuri. Na ni kweli vile mlisema hapa, kiongozi wetu, rais wa jamhuri, na mimi na wale tuko pale,
tuko na jukumu wa kulea vijana wetu. We have a responsibility to mentor our young leaders and prepare them for leadership, especially from this region where we come from. We were left in a very difficult situation when there was a deliberate policy to stop leaders rising, and any young leader who tried to emerge, fimbo ilikuwa inachukuliwa na kupigwa. And Your Excellency, na kushukuru vile umeniambia tusaidiane hawa vijana wetu, tuwasaidie, tuwalee, tuwatayarishe, because they are the present and the future of our country. Na kwa hivyo vile ndugu ya Methu amesema hapa ya kwamba unaona sisi kuna mambo tunajua, hawa kanisa wanajua na nyinyi hamjui, ni horoma ili kuleka hudutu wetu na muthuri oya halioka hudutu we ni ndire muge muno no ndire kiri mundu wa gatagati yo nyu muti we ndio wa gatagati kuri oka hudu jekirira adalora daikia maitho kabere na dietagia muno ndia murita jamana guturutore gagana eda muhete horo iketie maitho kabere garora ngona jamba nino ikemena wo ikinyororagio igicambagio ikagwatea mwira mundu ndi uyu ndarora anake uyu wati go gwitwo Methu ndaikia maitho kabere ndirona gotheri kagiuka handu kega uguo ni atiriro na mahoya na kurio atigia ni mugutirira mwanake na mahoya. Huyu kijana anaitwa Methu anatusaidia sana na rais pale Senate na kila pahali. Ni kijana amejipanga vizuri kiakili, na ni kijana ambaye hana kwa hii maneno ya pombe na sigara na mambo ambayo yanaharibu vijana wetu. That is the way to go, our young leaders. Mkiingia kwa hii pombe na nini mtapotea. Mnajua vile hii pombe imetufikisha hapa. And we have a problem, Your Excellency. This region, Your Excellency, kama si wewe, nilikuja kwako nikakulilia. Nikakwambia rais wetu, watu ya hii mlima alikuchagua almost 100%. Lakini serikali iliondoka, iliwachilia hawa. Ile pombe yote mbaya ndani ya Kenya ilielekezwa hapo kwa mlima Kenya. Kweli ama uongo? And nobody was bothered, Your Excellency. Sumu ilikuwa nauzwa kila pahali. Vijana ni walevi saa 4 saa 5. Hao vijana na ni vijana wameoa, kuliko kulala kwa kitanda wanalala chini ya kitanda. As a community we were getting almost extinct. Rais ukakubaliana na mimi ukaagiza tuanze hiyo vita. And I want to report to Your Excellency, nimetembea area hii wakati ya Christmas, and 70% we have succeeded. We have young people. Mimi nikiwa hapo 24th nisema akina mama wakuja na wazee tukule sikukuu pamoja. Tukasema wakina mama wale wazee wapige line kwanza wachukue chakula, wakachukua. Tukasema next ni ile akina mama wako na watoto. Line ikapigwa kutoka hapo mpaka huko. Tukaona hata chakula itaisha. Bado tukasema next wale wamama wajawazito expectant. Line ikakuwa mrefu zaidi. I was a very proud leader that our community is back and families are gonna succeed. Na rais hapa Nyandarua, nataka nishukuru speaker and MCs. Tulikuwa na shida because there was no law to regulate matters of illicit drinks. But hapa Nyandarua bado kidogo. Atimia nevile tafio kana leo kuo nevile tokea leo kuo County Commissioner and your team bado. Kirinyaga we have succeeded almost 100%. Nyeri we have succeeded 100%. We are still having a few challenges in Murang'a and Kiambu, but a bigger, slightly bigger challenge in Nyandarua. Kwa hivyo wewe County Commissioner and your security team, I'm telling you, when the president is here, Commander-in-Chief of the Defense Forces, mtoe mguu kwa gunia. Mtoe
tutoe miguu kwa gunia. Neguo. We must protect our young people because we have a responsibility to do so. And if it has succeeded in other counties, it will succeed here. And now that the law is almost ready, even before that law, other counties have succeeded. We must do what we should do. Na kiongozi wetu, rais wetu, tulipotea kama nchi kwa sababu watu hapa chini wote waliingia kwa pombe na viongozi wakaingia kwa pombe. That's how we almost lost a country. Kama sisi huko chini tunakunywa na viongozi wanakunywa, hapo iko Kenya. That is the problem. And now that viongozi wa kukunywi, tutengeneze huko chini. Tutengeneze ama tusitengeneze? Because now those leaders, you could not tell them there is a problem. Because wenyewe haoni shida. Wenyewe ni walevi. Ndio wanaendelea kukunywa. Sasa pombe ilikuwa nauzwa kila pahali kwa everybody. We almost lost an entire generation. And Your Excellency, we want to thank you, and that battle is continuing, and people, I can tell you, nimezunguka. Akina mama wanaomba kuzungumza hadharani, but they are also very happy. Wanasema mambo sasa iko sawa sawa kwa maboma. Boma simekaa mzuri. Sema deputy muendelee, boma iko mzuri. Atimia nikuweka kaa atikuweka. Basi na niko kuagira mwana makeria. Nikimalizia, Your Excellency, niseme tu hii maneno ya Ihithe Donyojeru Road. Hii Methu wanaongea kila siku. Na watu ya Nyandarua na watu ya Nyeri. Karibu hata tupoteze masikio. Tunakumbushwa kila siku. Rais alikuwa amemaliza kazi yake. Barabara imepangwa. Imekuwa advertise. Watu wameanza kuuliza tenda. Watu wengine wanasema wanatetea haki za wanyama, wakaenda kotini. Sasa hii haki ya wanyama imeshida hii haki ya Wakenya. Hii barabara, Your Excellency, is not a new road. Imekuweko tangu wakati ya kupigania uhuru. The only difference ni ya mchanga, haina rami. So all we are saying is the same road ambayo imekuwa ikitumika iwekwe nini? Sasa hii wanyama, si magari ilikuwa yanapita. Nyinyi mmesikia hii wanyama wakilalamika mambo ya hii magari? Hata wakilalamika iko shida, wanyama wakilalamika juu ya binadamu. Hii wanyama kazi yake ni gani? Zinikusaidia sisi. Your Excellency, that road is very useful in combining, in making the people of Nyandarua and Nyeri do business. Na wewe ulimaliza kazi yako. Sasa hii watu wameenda kotini. Kotini judge hata hajaenda huko kuangalia hii barabara iko wapi. Anafikiria ni barabara mpya. It's an old road. It's a road that has been in existence since 1951. A judge seated in Nairobi anatoa order ati hiyo barabara ikiwekwa ati wanyama watatoroka. And the road is already there. Wanyama hata wakitoroka wataenda wapi? Si msitu iko hapo ya Badea. Sasa hata wanyama wakitoka kwa barabara ingie msitu, ndio hata afadhali. So, Your Excellency, we are having a problem. We are having a problem. Our judges, we respect them. Na rais, wewe umekuwa muungwana. Your first executive action as president was to restore the independence of the judiciary. 1 hour after you came from Kasarani, you gazetted the judges who had been refused to take their positions by the previous administration. Kutoka hapo ukawaongeza pesa from 18 billion to 22. You have never interfered with what goes in court. Mambo yote ya serikali yako imeletwa, wameangusha. Hujaongea, umenyamaza. We are asking these judges, they are part of Kenya. Hii housing mnasimamisha. Hii vijana hawa mnataka waende wapi? Why don't you go mfanye an open court, muulize watu maoni yao kuhusu hii housing. Hii health bill mnasimamisha, mambo ya hospitali. We are doing harambes every weekend ya kusaidia watu wakiwa na bills. So we want to ask our judicial officers to be patriotic Kenyans na wasikubali kutumika to stop things that are being done for the benefit of the people of Kenya. Na mimi nikimalizia, Your Excellency, niseme nyinyi wajumbe Gachagua na wengine, msiogope.
be very truthful people. And don't be intimidated by these criminal gangs to say there is no problem when there is one. Don't. In the year 2006, 2007, 2008, vijana walijiunga kundi haramu. Kiongozi yao akawatuma for forceful circumcision of our women. Wakanajisi watoto wa kike, wakaweka kodi kwa hardware, wakaweka kodi kwa stage, wakaanza kufanya tax collection in Kenya. Ikaenea, nobody could sleep. Ukisema wewe, wanasema tutakuwa kuja kuchukua kichwa yako. Kweli ama uongo? And it caused fear, especially in this region and Rift Valley. And it took one John Mechoke to say, no, that cannot happen. This is a country of the rule of law. Now vijana mambo yao ikafika mwisho. An attempt is being made now to revive that criminal gang. Na hapo 2 months ago walikuwa wameanza kwenda kwa stage kuchukua pesa, kwenda kwa hardware kuchukua pesa, kuanza kuandamana na wamama. Mnataka tuwakubalie? It cannot happen. And so I don't want our leaders to be intimidated. Now watu ni watu wachache, na hakuna vijana ati wanachokota pesa wakatumie, wanapelekea huyo kiongozi yao 90%. Yeye anajenga manyumba everywhere in the country, anatumia vijana vibaya. Ile sisi tunapinga ni kutumia vijana kutoka hapa to engage them in crime. We have a responsibility to protect our young people from being misused by anybody to engage in criminal activities. Na mtu asituambie ati vijana ni ya jamii yetu. Hao wakina mama walifanyiwa hiyo vitendo baya ni wa jamii gani? Ni wa jamii gani? Hawa watu ya matatu walilazimishwa kutoa kodi ni wa jamii gani? Hawa wasichana walibakwa, wasichana wadogo ni wa jamii gani? Are you telling us that because criminals come from our community waharibu wa mama wetu tukiona? Let nobody tell us, Your Excellency. Na mimi niko tayari, if there is any political price to be paid to protect these women and our young girls, kama kura itakosekana kwa sababu ya hiyo, afadhali kae. Afadhali kae. We cannot. Hatuwezi kubali. And I want to ask our young people, tafadhali vijana wetu, msikubali kutumika vibaya. Mwende mkachukue kodi kwa watu ya matatu kupelekea mtu ajenge manyumba. Msikubali kuambiwa mwende mkasumbue wakina mama ambaye walizaa nyinyi, muwafanyie vitendo ya kinyama ambaye hawezekani katika kane hii ya dunia hii yetu. So we are saying, Your Excellency, we want to thank our security teams in Central Kenya and in the Rift Valley for their swift action in the last 3 months. That hiyo maneno imesimamishwa, sasa watu wanafanya biashara, watu wa matatu wanafanya kazi yao, and that is what will continue to happen. And we will never allow anybody to intimidate us na kujificha kwa jamii yetu. Jamii yetu is not jamii ya criminals, and we will never protect a criminal ati kwa sababu wewe unatoka hapa. Jana mimi nimekuwa jela pale Kigongo kutembelea wale watu ambao wamefungwa hapo, karibu watu 2000, na wengi sana majority ni watu wa jamii hii. Na mimi sikusema tulalamike wako pale. If they have committed crimes, the law is there, and we are saying criminals will be treated as criminals, not because of where you come from. Kwa hivyo tusiambiwe na mtu asiatuambie sisi ati wewe deputy president, ati hivi vijana ni wetu, wachieni hao wafanye vile wanataka. Tukubali wasubuhi akina mama tukiwekwa kwa serikali kweli? Tunaweza kubali? Hatuwezi. And that one, people should know very clearly that it cannot happen. And the fifth administration, led by President William Ruto, is not the one that will allow the resurgence of that criminal gang or other gangs ya kuja kusubuana na wananchi. And in the same token, even what has happened in Meru,
huyo kijana ameuawa. The law must take its course. Na tungetaka DCI to quickly conclude those investigations, and whoever is responsible must face the law, irrespective of your political position, irrespective of your status in society, because the law is uniform to the people of Kenya, and that is what must happen. Kwa hivyo rais, sisi tungetaka tukushukuru kwa kupata nafasi kuja kufariji na sisi hapa Nyandarua, na rais anapenda Nyandarua, senator wa Trans Nzoia. If you don't know, ametoa naibu wa rais hapa ya Nyandarua. Sasa atakosa kuja hapa, aende wapi? Mimi ni mtu hapa. Sasa hata mimi namwambia rais twende nyumbani. Tena watu ya Nyandarua wamemuonesha mapenzi. You know, everybody likes being loved. Najua kina mama wanafikiria nyinyi ndio mnataka kupendwa peke yenu. Unajua tu ndio kwa dokati huo. Goro yako ni rakena. Goro kwega tuma goro yakwe kaigua wega ona niĩ nĩ nyendete kwendwo hau muno. Rais, sisi tunakupenda. Na sisi tunasema hakuna mtu hataki kupendwa. Unajua kina mama hao wanafikiria peke yake ndio nataka kupendwa. Hata rais tukimpenda si atakuja hapa kila wakati. Rais, sisi tunakupenda na wewe tufanyie kazi. Na wewe hapana subuka na hii watu wanaongea mambo mingi. Rais Kibaki alipoingia pale 2002 mwaka wa 2003 at 2004 alikuwa anapigiwa kelele na kila mtu. Oh, ameleta VAT, amefanya nini, akapigiwa kelele, akanyamaza, akaendelea kufanya kazi. Mwishowe akimaliza miaka yake 10. Si kila mtu anasema Mwai Kibaki ndio rais wa pekee Kenya. Rais, wewe umeshika ile line ya Mwai Kibaki. Kanyangia hapo rais wetu. Kanyangia hapo. Hii maneno itapita tu, acha hii watu wapige kelele. Hata nimeona sasa wametafuta wengine ati wanaitwa watu ya opinion poll. Hao watu wamesema Raila atashinda mara 5. Sasa hii watu wewe unaweza kuwasikiza? Forget about these fellows. This is the old script, old narrative by the same characters that means nothing. Wewe rais wetu, wewe fanya kazi. Sisi tuko hapo kuunga wewe mkono. Na sisi tunakushikilia. And we are supporting you. Na unajua sisi waoga. We are there supporting you. And I want to assure you, Your Excellency, nobody can incite this region against you. These are very intelligent people. Hao watu naonanga wamenyamaza na mnaia hakuna kitu hajui. These are people ambaye wanaelewa. Wewe umepata nchi, deni ndio hiyo. When Mwai Kibaki left this country, ilikuwa na deni ya 1.8 trillion. Amepatia Uhuru Kenyatta ndugu yetu. Amekuachia na 9.8. Wewe vile Speaker Kingi amesema, ungejipenda useme ndio mimi nipendwe, wacha nichukue ifike 20 trillion, yule atakuja nyuma yangu atakuja kufanya nini? Lakini wewe umekuwa a patriotic Kenyan. That situation is not sustainable. Umeamua kwanza wacha tujaribu kungangana na hii deni. Kwa hivyo lazima hapa itakuwa uchungu hapa na pale. But President, in this region, I want to assure you, I've been here over Christmas, tumeongea na hii watu, there is no problem. People are just quiet, wanaangalia, wanangojea, and they trust you, they entrusted you with their vote, they trust your leadership, and they know you know what you are doing, and you make this country great, na watakupatia nafasi, na watakuunga mkono, and more so, wataendelea kukuombea. Ningetaka, nemukuru kama tukaribishe mwanamaki. Tungetaka kwa heshima tumpigie makofi tumkaribishe rais wetu. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini, asanteni. Mama wetu, Mama Janet Maigo na family ya ndugu yetu Senator Methu wa hapa Nyandarua, maaskofu wetu wote,
viongozi wenzangu na watu wa Nyandarua, amjambo. Ando wa Nyandarua muriega. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi hii hata katika mambo magumu ambayo tumekuja kufariji familia ya mzee wetu Michael Waweru. Poleni sana kwa family ya mama wetu Janet na watoto wako, na huyu kiongozi wetu wa hapa Senator Methu, poleni sana. Wakati nilipata habari hii nilikuwa mbali na nilimtafuta huyu senator, nikaongea na yeye, nikaongea na mama, na leo nimefika hapa kwa sababu ya urafiki na undugu ya familia hii na watu wa Nyandarua. Niseme pole sana. Huyu mzee ambaye tumempoteza, vile tumeambiwa kwa historia yake, alikuwa ni mtu wa bidii, alikuwa ni mtu shujaa ambaye alifanya kazi kwa kujitolea. Mumesikia ya kwamba alikuwa ni mtu wa kutengeneza baiskeli. Sio mtu ati alikuwa na baiskeli, alikuwa na mtu ya kutengeneza baiskeli ya watu wengine. Lakini akang'ang'ana mpaka akawa na baiskeli, mpaka akawa na gari, mpaka akalea watoto wake. Hiyo ni kielelezo kizuri kwa watu wetu wa Nyandarua na watu wetu wa taifa la Kenya. Tunamuenzi, tunamheshimu kwa sababu ni mtu ambaye ako na historia, ako na desturi, ni mtu ambaye amejitolea na akafanya kazi ambayo leo sisi tuko na senator ambaye amelelewa na mzee Michael Maigo. Tunamwambia huyu mzee hata katika safari yake ameondoka, tunamshukuru sana. Na mimi nimekuja hapa vile vile kwa sababu nimebahatika katika hii familia, nikapata rafiki na nikapata kiongozi ambaye ananisaidia. Huyu senator wenu, kama vile Mheshimiwa Ishungwa alisema, kwa sababu ni mimi niko na uzoefu kiasi ya mambo hii ya siasa, nimekuwa hapo kwa muda. Wakati niliona huyu kijana akiongea katika mkutano moja, na nikasikia ako kwa chama ingine iko pembeni huko, nikatuma huyu Ishungwa nikamwambia, mimi naona kuna kiongozi hapa, lakini atakuja kupata majeraha kubwa akikaa kule. Na nataka nikushukuru my friend senator kwa sababu ulikubali mwito wetu uungane na timu yetu, ndio tuombe hawa kura watu wa Nyandarua tukiwa pamoja. Na vile vile kama vile imesemekana walikuwa na huyu Karungu Wathang'wa, na wakawa vijana wazuri, nikaona kweli hapa kuna viongozi, na nimefurahi sana. I am a very happy person kwamba hawa vijana wamepata nafasi ya uongozi. Mimi nataka niwahakikishie vile Deputy President amesema, tutasaidia hawa vijana, tuwapatie mentorship, ndio wawe vijana wanaweza kutusaidia na uongozi wa kesho na kesho kutwa. Mimi nafurahi sana kwamba mzee hata ingawaje ametuacha, alitulelea huyu kijana na ndugu zake. Hapa tuko na familia ya watu wa kufanya bidii na kufanya kazi. Mzee akawa ni baba wa huyu kijana wa kumlea, kumzaa na kumlea. Mimi nikawa na bahati ya kuwa ni baba wake ya kisiasa, pia nimpange vizuri vile mzee alimpanga vizuri pale nyuma. So Senator Methu, na nataka nimwambie
Mama Janet, huyu kijana usikuwe na wasiwasi, ako katika mikono yangu, nitampanga vizuri. Na ukisikia analalamika ni vile nimemnyorosha ndio akae mzuri. Vile nasikia mzee pia alikuwa ananyorosha watu wengine hapo. Sasa huyu akijaribu kupiga kona hivi nitamweka laini. Ndio tuweze kupata viongozi wa kesho ambao wanaweza kupeleka taifa letu la Kenya mahali wa Kenya watafaidika na mahali Kenya itaheshimika. Nataka vile vile niwashukuru sana wale wote ambao mmekuja hapa kufariji familia hii. Hii ndio undugu. Hii ndio faraja ambayo itawapa nguvu kujua ya kwamba hata ingawaje mzee ameondoka, wako na familia kubwa ya Wakenya wengi, sote tukiwemo, kusimama na wao wakati huu na kujua vile tutaweza kwenda mbele tukiwa pamoja. Na waomba watoto wa mzee, wasichana kwa wanaume, na familia hii, kwa ile heshima huyu mzee ameweka, na nyinyi pia mshikilie hapo, muwe ni watu wa bidii, mjenge mali, mjenge taifa letu, na pia mjenge familia yenu, ili tuweze kwenda mbele pamoja. Nchi, taifa ni kukutanisha familia zetu. There is no country without families. The foundation, the firm, strong foundation of a nation is a strong and firm family. So I want to encourage you as a family, learning from the footsteps of Mzee Michael, to continue to do the good that he did, to continue to work hard, to work smart, and to build the future of your family as we build the nation of Kenya together. Poleni nilichelewa kidogo kwa sababu ya mambo ya, najua mimi ni mkulima kidogo pia. Ni wakati mimi sifanyi kazi hii, mimi ni mkulima pale nyumbani. Unajua hii kilimo ukienda mbali sana unakuta sengenge imeharibika. Unakuta sijui kazi gani imekwama, sijui kazi gani ng'ombe imekwama kidogo. So nilikuwa nanyorosha watu pale panga masaa kumbe inakimbia. Alafu pia tukawa na shida kidogo ya mambo ya weather. Lakini nilisema kwa vyovyote lazima nije hapa ili tuungane pamoja kuhakikisha kwamba familia hii inajua ya kwamba Wakenya wanasimama na wao, na pia tuweze kufarijiana pamoja. Watu wa hapa Nyandarua, mimi nataka niwashukuru sana kwa kuwa marafiki, kwa kuwa washirika, na yale mambo yote mmesema hapa nimeyasikiza kwa makini. Sio mambo mageni, ni mambo tumeongea pale mbeleni. Nataka niwashukuru pia ninyi na Wakenya wengine wote kwa sababu ya kutupatia muda. Mwaka mmoja uliopita tumepanga mambo mengi kwa sababu ilikuwa inatupasa tufanye hivyo. I want to thank the people of Kenya, the people of Nyandarua for giving us time to plan properly for our country so that we don't make mistakes that we made before. Tusifanye makosa ambayo yalifanyika pale mbeleni. Na nawashukuru sana. Sasa nataka niwaambie ya kwamba mwaka huu wa 2024 ni ile mwaka. Hii 2024 ni ile mwaka. Na mimi nataka tena niwashukuru kwamba katika kupanga haya mambo yote tumeelekeza mawazo yetu na mipango yetu sio kwa mambo ya leo na kesho, ni mambo ya usoni na vile Kenya itanawiri tukiwa pamoja. Tuko na mahitaji mengi. Umenieleza mambo yenu ya mabarabara, mambo ya stima, mambo ya hospitali, mambo ya kazi ya vijana, mambo ya maji. Haya mambo yote yako katika mipango yetu. Tumekuwa na matatizo tu kidogo kwa sababu
mambo ya uchumi wa taifa letu ulikuwa chini sana, na tulikuwa na matatizo mengi kwa sababu madeni yalikuwa yametuzidi, na ndio sababu niliamua ya kwamba lazima tupunguze mambo mengine kidogo, mambo mengine tuyasitishe. We delay some programs, we postpone some programs until we stabilize our economy so that we don't make the wrong decisions and make mistakes that were done before. Lazima turekebishe mambo. Najua ya kwamba kuna mjadala mkubwa. Watu wanasema shida ya Kenya ni hii, shida ya Kenya ni ile. Hata wengine wanajaribu kulaumu ya kwamba shida ya Kenya ni ushuru. I want to tell you ya kwamba shida ya Kenya si ushuru. Shida ya Kenya ni madeni. That is the truth. Kuna watu hawataki kuambiwa ukweli. Shida ya Kenya vile mashida ambayo ya dunia hii ni madeni. Na hii madeni ndio imesababisha hata nchi zingine nyingi hapa bara la Afrika wakakosa kulipa madeni yao. Saa hizi wako katika janga ambao hawajui watatoka kwa njia gani. Na siwezi kukubali kwamba nchi yetu iende barabara hiyo ambayo itapata sifa mbaya ya watu ambao hawawezi kujisimamia. So I want to tell our countrymen and women, the problem of Kenya is not taxes. The problem of Kenya is debts. Unless we manage our debts, unless we control our appetite for borrowing, we are going to be slaves of those who lend to us. And our nation will be destroyed by debt. Many nations have been destroyed by debt. There is no single nation that has been destroyed by taxes. In fact, many progressive countries have been built by their taxes. That is where we need to go. Na hiyo ndio kweli, lazima tuambiane pole pole mpaka tuelewane. Mzee Mwai Kibaki mwenyewe, rais wa 3 wa Kenya, alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. That is what he told us. Yeye ndiye amesukuma mambo ya VAT, amesukuma mambo ya watu kulipa ushuru. Wakati aliondoka, alikuwa ameongeza ushuru Kenya karibu mara 4. Hapo katikati tukawacha hiyo barabara, tukaenda kwa madeni. Madeni saa hiyo imefika trilioni karibu 9 na kitu, karibu 10. Hata kama tungetaka kwenda kukopa, hakuna watu wako tayari kutukopesha tena, kwa sababu tulikuwa tumeonekana hawa ni watu wa kukopa, hawana mpango ya kulipa. Hata wewe kama unajua mtu hawezi kulipa deni yako, utampatia pesa? So, na unajua katika hii maneno kuna watu wanataka tupigiwe makofi. Ukipigiwa makofi na uingize nchi yako kwa mtaro, si wewe ni wazimu? Hiyo barabara haiwezekani. Heri upigiwe makelele na uokoe nchi yako kuliko kupigiwa makofi na uingize nchi yako kwenye mtaro. Na ndio mimi nataka niwaambie, jameni, watu wa Nyandarua, tutafanya bidii. Mimi nataka niwaambie sasa tumedhibiti mambo ya uchumi, na nimesema nitakuja kuanzia kazi ya mwaka huu hapa Nyandarua next week. Vile hawa viongozi wamesema, sijui sasa ule jamaa wa Trans Nzoia atalalamika kiasi gani sasa, lakini nitakuja Trans Nzoia pia. Niko na nakuja Trans Nzoia hiyo wiki nyingine. So nitakuja kuanzia hapa kazi ya mwaka huu.
na kazi ya mwaka huu ni hiyo tulikubaliana na nyinyi. Sasa kwa sababu tumedhibitisha ama tumedhibiti hali ya uchumi, sasa mipango yale mengine tunaweza kwenda mbele kwa taratibu. Hatuwezi kufanya mambo populist. Tutafanya mambo ambayo itaweka msingi sawa sawa ya kupeleka Kenya mbele. Mpango ya barabara, vile mmeniuliza, kuna barabara ambazo tulianzisha nyingi pale nyuma zikakwama nyingi. Sasa tutaanza polepole, nitakuja next week kuanzisha barabara ya kwanza, nitakuja hiyo wiki nyingine nikuje nikwamue ya pili, namna hiyo mpaka barabara zetu zote tuzijenge vile mmetuuliza. Maneno ya maji, maneno yale mengine ni vile vile. Nimesikia hiyo mpango ya St. Luke. Huyu senator amesema inahitaji pesa kidogo. Mmesikia amesema pesa ngapi? Hadi inahitaji karibu bilioni 2. Hiyo ni pesa kidogo kwa hesabu ya watu hapa Nyandarua. Wengine unajua nyinyi mnauza waru sana. So lakini tayari hiyo pia iko katika mipango yetu. Tumeongea na watu wa African Development Bank katika program yetu ya country program. Tutaona vile tutahakikisha kwamba hiyo pia tunaishughulikia ndio mpate maji ya kunywa, tukiwa na shukurani kwa niaba ya watu wote wanaoishi Nairobi, hata wale watu wa Nyandarua. Governor wetu, deputy governor wa Nairobi si ni mtu hapa. So tukiwashukuru kwa sababu ya kutupatia maji kule Nairobi. Wakenya wengi wanakunywa maji kule Nairobi. Kwa hivyo ni vizuri hata na nyinyi mpate maji mkunywe kwa sababu mnatusaidia. So tutashirikiana namna hiyo na tutapangana namna hiyo. Mimi nakuja hapa tena hiyo next week kwa mambo ya program yetu ya housing. Program ya housing hapa engineer, mumesikia kuna vijana sasa wanafanya kazi pale kuanzia leo kwa sababu wamerudi kazini leo. Sasa tutaongeza vijana ambao watakuwa wanafanya kazi katika hiyo program. Mimi nakuja next week kuanzisha program ya housing pale Olkalau, kwa sababu tunataka kupanga vijana zaidi ya 500 pale waanze kufanya kazi. Alafu nikimaliza ya hapo Olkalau nitarudi tena, kwa sababu mpaka tupate vijana 5,000 wanaofanya kazi katika program ya housing hapa Nyandarua mwaka huu. Kwa sababu nimesema mwaka huu ni mwaka ule. Ule mwaka tulikuwa tunangojea. Si namna hiyo? So tutapangana hivyo. Na kazi hizo zingine zote tutapanga kwa pamoja. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie ni kwamba we are going to be prudent and we are going to make sure that we do that which builds our economy for now and for the future. Barabara yenu ya Ihithe hapa ambaye mmeniuliza, huyu Methu, wacha ni confirm, amejaribu sana kufanya sehemu yake, lakini wale watu bado wako na kesi. So na hii kesi itabidi sasa tuwe na mjadala na watu ambao wanapeleka makesi kotini kuzuia maendeleo katika taifa letu la Kenya. Itabidi tuulizane maswali. Kweli ama si kweli? Yes, itabidi tuulizane maswali. Haiwezekani ya kwamba Kenya, maendeleo ambayo tumekuwa tukingojea miaka nyingi, mipango ambayo iko katika katiba ya Kenya, mipango imepitishwa katika bunge la Kenya, mipango ambayo wananchi wa Kenya wamepigia kura katika manifesto ya chama wamechagua, ati watu wachache 2 3 wameenda kotini, wakahongana kotini, mpango hiyo ikasimamishwa, barabara ikasimamishwa, universal health coverage inasimamishwa, mambo ya housing inasimamishwa.
lazima tuulizane, lazima tuwe na mjadala. We must ask ourselves, ama namna gani? Yes, lazima tuulizane maswali. Na ndio mimi nataka niseme, we are a democracy. We respect, we will protect the independence of the judiciary. What we will not allow is judicial tyranny and judicial impunity. That we will not allow. That will not happen. Haiwezekani ya kwamba wakati tunaheshimu uhuru wa mahakama, watu wachache, watu ambao ni beneficiaries, kama wale beneficiaries ambao wamekuwa wakiiba pesa yetu pale NHIF, 50% ya pesa ya NHIF zinafujwa na mahospitali chache, wakora chache, fake hospitals, fake doctors, wanafuja pesa ya NHIF. Tumesema ya kwamba tunabadilisha sheria. Hawa wabunge wamebadilisha sheria. Mimi nimeweka kidole, imekuwa sheria ya Kenya, kwamba sasa tutabadilisha vile mambo ya NHIF inaenda mbele, ili tuzuie pesa ya umma isipotee. Tukawa na digital health bill ambayo sasa itaweka a digital system that will protect resources that are meant for health in Kenya. Alafu watu wachache ambao wamekuwa wakiiba hiyo pesa wameenda wakatafutana na corrupt judicial officials, wakapanga njama ati wazuie ndio waendelee kuiba pesa ya NHIF, nusu ya pesa ya NHIF. I want to tell you my friends, hiyo haiwezi kuendelea. Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, mnataka pesa ya hospitali iendelee kuibiwa na watu wachache ati kwa sababu wameenda kotini kwenda kuhonga judge? Bana. No. Hiyo hapana. Hawa watu mimi nataka niwatangazie mapema ya kwamba mambo ya watu wachache, people with vested interest, people who are beneficiaries of the corruption in the former NHIF, ganging up with corrupt judicial officials to stall the program that is going to make it possible for ordinary citizens to access health care, so that a few corrupt characters, hospitals, fake doctors can continue to steal from NHIF. I want to tell them it will not happen in Kenya again, and we will stop it. We support the independence of the judiciary, but corrupt judicial officials working with those who vested interests that are benefiting from money stolen from NHIF, who want to perpetuate judicial tyranny and judicial impunity, we will deal with them. We will fight with them. We will not allow them. They will not go far. Mimi nataka niwatangazie mapema. Mimi ni mtu ambaye naamini mahakama. I respect the judiciary. I respect the independence of the judiciary. But I also believe that the judiciary cannot be abused by a few corrupt judicial officials. Imagine, niwaulize, hata wale watu wako mahakamani, niwaulize, katiba ya Kenya, Article 43, inasema inalazimu serikali kuprovide housing that is decent to citizens. Inalazimu serikali kuprovide the highest standards of healthcare. Inalazimu serikali kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Katiba ya Kenya. Hawa wa Kenya mamilioni walienda kwa debe wakapigia kura manifesto ambayo iko na program ya housing, iko na program ya universal health coverage,
iko na program ya ajira ya vijana. Bunge wakaenda wakapitisha budget, iko na mpango ya housing, iko na mpango ya universal health coverage, iko na mpango ya kupanga ajira ya vijana. Ati alafu watu wachache ambao ni beneficiaries ya ukora wanaenda kotini, wanaenda kutaka kusimamisha hiyo kazi yote, ati vijana wetu waendelee kurandaranda wasipate ajira. Ati Wakenya tusiwapunguzie hawa wenye mapato ya chini kutoka 500 mpaka 300 waendelee kulipa 500 na wao waendelee kuiba hiyo pesa. Ati Wakenya waendelee kuishi kwa slums. Ati Wakenya wasipate nyumba. Na hawa ambao wako kotini ni watu wako na medical insurance inalipwa na Wakenya. Wako na magari inalipwa na Wakenya. Wako na housing inalipwa na Wakenya. Je, huo ni ungwana? Hapana. Hiyo hapana. Our judiciary, we respect you, but judicial impunity by corrupt judicial officers must stop in Kenya. We will stop it, and whatever it takes. Kwa sababu sasa hao wananchi wanataka kujiuliza, ile barabara ya Ihithe mnataka tujenge ama mnataka tungoje mpaka judiciary watuambie tujenge? Judiciary wanasema tusijenge. Mnataka tujenge, nijenge hiyo barabara ama tungoje hawa watu? Tujenge barabara? Bwana Mbogwa, wewe bwana PS, weka pesa ya hiyo barabara tuanze kujenga. Ndio. Tuache kusumbuana kwa sababu the judiciary must be answerable to the must submit itself to the constitution and to the people of Kenya. Ama namna gani? Mimi rais na hawa wabunge wote ambao tumechaguliwa, sisi we submit to the people of Kenya, we go to elections, we are tunapigiwa msasa, yule ambaye amekosa anafukuzwa, yule mwingine anapatiwa kazi. Si ni kweli? Sisi wote tunakubaliana. So I want to tell all of us, those of us who are leaders in the judiciary, those of us who are leaders in the executive, those of us who are leaders in the legislature, we are all subject to the constitution and the people of Kenya are sovereign. Tumekubaliana? Mimi nataka niwaulize watu wa Nyandarua, hii program ya housing ambayo itapatia vijana hapa Nyandarua kazi 5,000, niendelee naye ama ningojee hawa watu watupatie ruhusa? Tuendelee. Ile program ambayo tumepitisha iko kwa katiba ya Kenya. Katiba inasema kila Mkenya, na katiba ndio supreme, haikuandikwa na rais, katiba iliandikwa na Wakenya. Si ni kweli? Katiba inasema every Kenyan is entitled to the highest standards of healthcare. Number 1. Number 2, hawa Wakenya walienda kupiga kura. Katika ile manifesto kulikuwa na mambo ya universal health coverage. Ya 3, bunge wameenda wakapitisha sheria 4 ya kuhakikisha kwamba mambo ya universal health coverage inasonga mbele, na wananchi wale wako chini tunapunguza gharama yao kutoka 500 mpaka 300, na tunahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya tena ataenda kuuza mali yake ili aende kulipa hospitali, hata kama ni ugonjwa wa saratani, hata kama ni ugonjwa wa diabetes, hata kama ni ugonjwa wa hypertension. Sasa kwa mara ya kwanza kila Mkenya ataenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulipishwa pesa. Alafu hiyo program yote, kuna watu wakora wachache wameenda kotini wakakutana na wengine wakora huko kotini, ati wasimamishe waendelee kuiba pesa ya mambo ya afya. Hiyo mnataka tungojee hiyo maneno? Tuendelee na hii program ya universal health coverage? Tupunguze ile nini, tuendelee nayo? Basi, sasa maneno ndio hiyo. Sasa wakitaka kuuliza wakuja waulize wananchi. Ama namna gani? Yes.
kwa sababu we must all be responsible and we must act responsibly. Na mimi sina shida na wale viongozi wengine, si ndio? Si tuko na hawa watu wengine wote, watu ya upinzani. Watu ya upinzani waendelee na kazi yao, waongee, waletuambie mambo yao. Ile kitu mimi nataka niulize watu wa upinzani, tafadhali niwasaidie kwa mawazo. Badala ya kusumbua wananchi na kulete fujo na kulete vita, ambieni hawa wananchi mpango yenu tofauti na yetu ni gani? Yes, what is the alternative? Nyinyi, sisi tumesema tunataka tulipe ushuru, tuokoe Kenya kwa madeni. Nyinyi mtuambie yenu ni gani? Msituambie ati mnapanga ati vita, ati maandamano, ati kwenda kupiga kuharibu mali ya watu, ati kwenda kuumiza wananchi, ati kwenda kumwaga damu. Kumwaga damu, kuharibu biashara ya wananchi itaweza kusaidia Kenya kwa njia gani? Iko njia itasaidia Kenya? So tuache kutishana, tuache vitisho, tuache mambo ya, let us give us your viable alternative views if you have any. Lakini hii upinzani imeishiwa, haina mpango yoyote. Ati ile mpango wako naye ni ya vita na maandamano. Look at them. Walibeba sufuria hapa wakati sisi tulikuwa shambani, si ndio? Si walikuwa wanabeba masufuria kwa kichwa. Hii bei ya unga imekuja chini, imekuja kwa sababu watu walipata sufuria, si kwa sababu wakulima walienda shambani na wakapata mbolea. Na mimi nataka niwatangazie mbolea ya mwaka huu tayari tuko na magunia 1200, ile magunia karibu 2,000,000 inakuja mwisho wa hii mwezi. Mkuwe tayari, turudi shambani, tulime, tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa. That is how we are going to sort out the cost of living. That is how we are going to sort out hunger in the Republic of Kenya. Tumeelewana jameni? Mimi niko na shughuli mingi, lakini niliona lazima nikuje hapa niseme pole kwa Mama Janet na kwa rafiki yangu John Methu'S na watu wa hapa Nyandarua. Mambo yale mengine mengi si nitakuwa hapa next week. Si mtanipasha habari alafu ndio tuone vile tutasonga mbele. Mimi nawashukuru sana. Na mimi nataka niseme pole tena kwa mzee, familia, kanisa na watu wa Nyandarua. Na mimi nitarudi hapa tena na tena mpaka hii Nyandarua tuibadilishe na Kenya tuibadilishe. Asanteni sana. Mwathani amurathime. Asanteni sana. Tumpongeze tena rais kwa makofi. Asante sana, na niwaombe kwa heshima tuweze kuketi. Kwa ufupi sasa nataka nimwalike Reverend Dr. Njehia ili tuweze kuombea jamii na watuelekeze vile tutakavyotoka hapa tukielekea kaburini ili tuweze kumlaza mzee. Reverend Njehia, tafadhali kwa ufupi tuweze kuombea jamii tukiondoka.